need of the hour is authenticity. What is your take on the indie scene growth? This much percentage of suffering allot చేస్తాడు, this much percentage of enjoyment allot చేస్తాడు. So these are two different ball games, but both have their own charm అన్నమాట. Where do you think we are compared to like they say you have to be at the right place at the right time అంటారు కదా. సో we were at the right place at the right time. చూద్దాం. అంటే రివర్బ్ వచ్చేసింది డైరెక్ట్ ఇట్లా. the world doesn't work that way. It's not just this world doesn't work that way. The sustainability factor is playing a big game because you don't have enough resources to keep doing this on a continuous basis. There's a huge gap. Nobody is realizing it. Nobody's feeling that. నాకు నోటికి వచ్చిన వైబ్ వస్తుంది. I'm just trying to write something that makes sense అంతే. You got 8 bars coming up. అడిగావు మేనిఫెస్టేషన్ తర్వాత స్టెప్. Because it's a very small world. మళ్ళా ఇదే టెక్నీషియన్స్ ఇదే everyone knows everyone. You always want to look up to that. అయ్యో ప్లీజ్ కొత్త ప్రయోగాలు చేయవా. Where you're taking advice also matters. What? Hey guys, welcome to another episode of the MaaHaa podcast. Ivala, we have one of the most amazing singers, OG singers in the scene, one of the most amazing performers, and then she does a lot other than just singing also. So we got one of the most versatile, multi-talented Sravana Bhargavi Akka with us. Thank you so much, Akka, for doing this. Hi MaaHaa, it's very nice to be here. Thanks for inviting me to the MaaHaa podcast. Oh, no, the pleasure is ours. Thank you so much. It's an honor that you came here. So Thank you so much. So to start off, asal me music journey antu asal where did it start off? You're like super talented, but where did all of this It started ante 2010 lo start aయింది. I think I must have been around 17 or 18 around that 17? time. I think 17 or 18. అప్పుడు ఐ కేమ్ అంటే ఒక రియాలిటీ షోలో పార్టిసిపేట్ చేయడం, అందులో నుంచి ఐ గాట్ డిస్కవర్డ్. అండ్ దెన్ ఐ థింక్ మై ఫస్ట్ సాంగ్ ఐ సాంగ్ ఫర్ రమణ గోగుల గారు. సో అక్కడి నుంచి జర్నీ స్టార్ట్ అయింది. Wow, nice. So అంటే that is into the scene కదా. What as a kid, as Sravana Bhargavi, when did అసలు మ్యూజిక్ చెయ్యాలి అన్నందుకు స్టార్ట్ అయింది? ఆర్ వెన్ డిడ్ యు వర్ యు ఫోర్స్డ్ ఇంటూ వోకల్ లెసన్స్ ఆర్ సంథింగ్? I did not like music at that point of time. Did not like because ఎక్కడికి వెళ్ళినప్పుడు పాడమనేవాళ్ళు, ఇంట్లో ఏదైనా ఫంక్షన్ అయినా ఏదైనా. ఫర్ దాట్ వన్ రీజన్ ఐ డెంట్ లైక్. వై అనుకునేదాన్ని అనమాట నేను. అండ్ ఆల్సో ఐ వాస్ కైండ్ ఆఫ్ ఫోర్స్డ్ ఇంటూ దిస్ రియాలిటీ షో. మా మమ్మీ ఫోర్స్ చేసి ట్రై చేయి, వస్తే వచ్చింది లేకపోతే లేదని చెప్పి. సో దేర్ వర్ ఆడిషన్స్, దేర్ వర్ 3 rounds అనమాట. ఎవ్రీ రౌండ్కి సెలెక్ట్ అవుతుంటే ఎవ్రీబడి వాజ్ రియలీ హ్యాపీ. ఐ గాట్ సెలెక్టెడ్ అనుకుంటే ఐ వాజ్ లైక్ వై డిడ్ ఐ గెట్ సెలెక్టెడ్? బికాస్ ఐ డోంట్ వాంట్ టు. సింగింగ్ వాజ్ సంథింగ్ వెరీ అంటే నా పర్సనల్ ప్లెజర్ కోసం పాడుకునేదాన్ని నేను. బట్ ఈవెన్ నేర్చుకోమంటే నేర్చుకున్నా, బట్ ఐ నెవర్ intended to sing in front of people or atla. So that's why I hated being a singer around that time. But but once it took off, everything fell into place. I felt like okay, everything happens for a reason anukunta kada. Atla anamata. Okay, that's nice. Nice. Who were ante chinnappudu I mean, you said you hated music, but were there any artists or anything that even inspired you, or any sort of music influences, or what was your playlist like back then? Okay, మా ఇంట్లో we lived in a joint family around that time. So we were 4 kids in the house. మా ఇద్దరు అన్నలు, then me and my brother. So we were 4 kids. And my brothers, they used to play this
వి వర్ మోర్ ఇంటూ బాలీవుడ్, హిందీ మ్యూజిక్ Okay. అనమాట. ఎక్కువ హిందీ మ్యూజిక్ వినేవాళ్ళం ఆ టైంలో. బికాజ్ వాళ్ళు ఏది ప్లే చేస్తే మేము అది వినేవాళ్ళం అంతే. వీ డెంట్ లైక్ పిక్ అండ్ చూస్ వాట్ వీ వాంటెడ్ టు హియర్. Okay. వాళ్ళు ప్లే చేసేవాళ్ళు అండ్ వీ గాట్ హుక్డ్ ఆన్ టు దోస్ సాంగ్స్. Okay. అండ్ దట్స్ హౌ హిందీ మ్యూజిక్ ప్లేస్ అ మేజర్ పార్ట్ ఇన్ మై Any లైఫ్ టుడే. noticeable songs? అంటే anything that you were నోటిసబుల్ సాంగ్స్ అంటే అప్పట్లో మీ బాంబే highlights? వైకింగ్స్. Oh. యు నో బాంబే Yeah, వైకింగ్స్? yeah. Yeah. Wo chali, that song. These songs, and even అప్పట్లో ఐటీవీ అని ఒకటి వచ్చేది మన సిటీ. ఇట్ వాజ్ జస్ట్ మ్యూజిక్ ఛానల్ ఐటీవీ అనేది. అందులో దే యూస్ టు ప్లే దీస్ ఇంగ్లీష్ నంబర్స్ అనమాట, ఇంగ్లీష్ సాంగ్స్. ఐ గాట్ ఇంట్రడ్యూస్ టు ఎన్రికే ఇగ్లేసియస్ Oh. అరౌండ్ దాట్ టైమ్. అండ్ దెన్ క్రిస్టీనా అగిలేరా, షకీరా, ఆవ్రిల్ లవీన్, వీళ్ళందరి ఇంట్రొడక్షన్ అక్కడి నుంచే అయిందనమాట. సో వీవర్ రియలీ అడిక్టెడ్ టు బాలామోస్. ఆ సాంగ్ వీవర్ రియలీ అడిక్టెడ్ Oh, అనమాట. nice. కాకపోతే వీడియో అరౌండ్ దాట్ టైమ్ ఫర్ దాట్ స్టాండర్డ్స్ ఇట్ వాజ్ అ లిటిల్ మోర్ అవుట్ దేర్. ఇట్ వాజ్ అ బోల్డ్ వీడియో. సో ఒకరోజు మా డాడీ వచ్చి మా నలుగురికి వార్నింగ్ అనమాట, ఈ రోజు నుంచి ఈ పాట వస్తే ఛానల్ మార్చాలి, ఈ పాట ఇంట్లో ప్లే అయితే బాగుండదు, టీవీ కనెక్షన్ పీకేస్తా అని చెప్పారు. సో యా, బట్ దట్స్ మై ఎర్లీ ఇన్ఫ్లుయెన్స్. అండ్ హిందీలో పర్టికులర్గా చెప్పాలంటే కేకే, సునిధి చౌహాన్, Oh, wow. దే ప్లేడ్ అ మేజర్ రోల్ ఇన్ మై దిస్ Okay. థింగ్ హిందీలో. Nice. యా, ఇంగ్లీష్లో ఆవ్రిల్, Avril. షీ వాస్ కైండ్ ఆఫ్ అ రెబెల్ Yeah, yeah. ఆ టైంలో. సో యా, దట్ వన్. Like, I mean, మీరు ఇందాక చెప్పారు కదా that after this reality show and all, then you sort of got in అని చెప్పి. But what was the moment that you felt like, అరే మనం మెయిన్ స్ట్రీమ్ మ్యూజిక్ చేయొచ్చు? Like, when did that hit you? మెయిన్ స్ట్రీమ్ మ్యూజిక్ చేయొచ్చు అంటే లైక్ సింగింగ్? Yeah, సింగింగ్ లో అంటే అరే బిగ్ గేమ్ కి వెళ్ళొచ్చు, వీఆర్ equipped for this లాగా. when did you feel that confidence? Okay, I'll tell you something. In retrospect, if I look back at my life, if I look back at my graph, I always feel like there has been a divine intervention in so many moments, so many places in my life. బికాజ్ మ్యూజిక్లో నేను వెళ్ళొద్దు అనే థాట్ లేదు నాకు అసలు. Okay. ఆ రియాలిటీ షో నుంచి ఐ గాట్ పుల్డ్ ఇన్ టు దిస్. ఆర్పి సార్, ఐ షుడ్ థ్యాంక్ హిమ్ టిల్ డేట్ అనమాట, బికాస్ హీ వాజ్ వన్ ఆఫ్ ద జడ్జెస్ ఇన్ ద రియాలిటీ షో. సో సార్ ఇంట్రడ్యూస్డ్ మీ టు రమణ గోగుల గారు, అండ్ దెన్ హీ మేడ్ మీ సింగ్ అ సాంగ్ ఇన్ హిజ్ మూవీ. Wow. సో అప్పట్లో నేను ఐ వాజ్ నో బడీ around that time, but they still thought that I was fit to sing a playback, a mainstream movie song. So it was never like I craved for it, or నేను ఎండ్ పాయింట్ ఎప్పుడు లేదు నాకు. ఓ ఇది అని ఎప్పుడు లేదు. Okay. ఇట్ వాజ్ ఆల్వేస్ లైక్ ఎవ్రీథింగ్ జస్ట్ హ్యాపెండ్ అంతే. అట్లా వెళ్ళిపోయింది అంతే. దట్స్ వై ఐ సెడ్ డివైన్ ఇంటర్వెన్షన్, బికాస్ Nice. ఎఫర్ట్లెస్ గా ఫర్ మీ right now when I see people, they work really hard. కొంతమందికి అయితే ఒక 5-6 years 10 years వర్క్ చేసిన బ్రేక్ రాదు కొంతమందికి. సో స్టిల్ స్ట్రగ్లింగ్ టు గెట్ దట్ వన్ సింగిల్ హిట్. సో దాంతో చూసుకుంటే it was what is it other than divine intervention, because Oh, wow. I didn't have a goal in my mind around that time. Okay. Now if I see, I'm very grateful for all that. అట్లా. Nice. Yeah. అంటే డివైన్ ఇంటర్వెన్షన్ అంటున్నారు కానీ, బట్ వాజ్ దర్ ఎనీ హార్డ్ వర్క్? హౌ వాజ్ యువర్ ప్రాక్టీస్ రొటీన్? వాట్ వాజ్ ద సీన్ అసలు? ఆర్ వాజ్ ఇట్ జస్ట్ లైక్ ఇట్లా? ఓకే, అంటే సో అట్లా ఉండాలి కదా మరి. నేను కర్ణాటిక్ వోకల్ నేర్చుకున్నా. మై పేరెంట్స్ థాట్ ఐ సింగ్ వెల్, అండ్ దెన్ దే వాంటెడ్ మీ టు గెట్ క్లాసికలీ ట్రైన్డ్. Probably right from my early years, they wanted me to get classically trained. Somehow it didn't happen. Okay. సో నా 7th క్లాస్లో వాళ్ళు నన్ను మన రామ్కోట్ మ్యూజిక్ కాలేజ్, త్యాగరాజ కాలేజ్ ఆఫ్ ఆర్ట్స్ అండ్ డాన్స్ అని ఉంది, మ్యూజిక్ అండ్ డాన్స్ అని. ఆ కాలేజ్లో ఇట్స్ అ గవర్నమెంట్ కాలేజ్. ఐ థింక్ వీ హ్యాడ్ టు పే అరౌండ్ $400 Okay. to Enroll get and- into that, Okay. to take classes. So
అట్లా అట్లా జాయిన్ చేశారు. ఐ వాస్ ప్రిటీ రెగ్యులర్. లైక్ ఐ యూజ్డ్ టు గో ఎవ్రీ సింగిల్ డే ఆఫ్టర్ స్కూల్. ఐ యూజ్డ్ టు గో హోమ్. హాఫ్ ఎన్ అవర్ బ్రేక్‌లో ఫ్రెష్ అప్, ఈట్ సంథింగ్, దెన్ గో టు ద మ్యూజిక్ క్లాస్. Okay. మై స్కెడ్యూల్ యాస్ ఎ చైల్డ్ వాస్ క్వైట్ లైక్ ప్యాక్డ్ అనమాట. లైక్ ఎవ్రీ డే ఇట్ వాస్ విగరస్ అంటే ఫిజికలీ విగరస్, నాట్ అకాడమికలీ కాదు. అకాడమికలీ ఐ వాజ్ అన్ యావరేజ్ స్టూడెంట్, బట్ ఫిజికలీ ఇట్ వాజ్ లైక్ వెరీ విగరస్ బికాస్ నేను ఉండేది మలక్పేట్లో. మై స్కూల్ వాజ్ ఇన్ బంజారా హిల్స్, రోడ్ నెంబర్ 12. అక్కడి నుంచి ఏ స్కూల్ ఇది? నసర్ Okay. నసర్ స్కూల్. నసర్ స్కూల్ బంజారా హిల్స్లో ఉంది, దెన్ ఖైరతాబాద్లో కూడా ఉంది. సో బంజారా ఐ యూజ్డ్ టు గో టు ద బంజారా హిల్స్ వన్ బికాస్ మై మామ్స్ ఆఫీస్ వాస్ క్లోజర్. Okay. సో అక్కడి నుంచి మళ్ళీ మలక్పేట్లో బస్ డ్రాప్ చేస్తుంది. అక్కడి నుంచి Oh మళ్ళీ my రామ్కోట్కి రావాలి మ్యూజిక్ క్లాస్, మళ్ళీ మలక్పేట్కి వెళ్ళాలి. వెళ్ళిన తర్వాత నేను వెళ్ళిన హాఫ్ అన్ అవర్లో ట్యూషన్ సార్ వచ్చేవాళ్ళు అనమాట. ఐ యూస్ టు టేక్ లెసన్స్ అండ్ దెన్ ఆఫ్టర్ దాట్ ఐ యూస్ టు స్టడీ, డూ మై హోంవర్క్ అండ్ దెన్ స్లీప్. దిస్ వాజ్ మై రొటీన్ అరౌండ్ Okay. దాట్ టైమ్. మేబీ ద హార్డ్ వర్క్ కైండ్ ఆఫ్ పేడ్ ఆఫ్ ఏమో మరి. Nice. It was never a conscious decision or a strategic way into approach. అట్లా ఆ అప్రోచ్ ఎప్పుడు లేదు. దట్స్ వై ఐ సే ఇట్ ఇస్ డివైన్ ఇంటర్వెన్షన్. ఐ నెవర్ థాట్ మ్యూజిక్ నేర్చుకోమంటే నేర్చుకుందాం. ఐ వాజ్ నెవర్ a bad child in that. I was rebellious in some ways, but I was never a child who would say no. నువ్వు నన్ను ఎందులో అన్నా ఎంబీబీఎస్లో అన్నా ఈదుకుంటూ బయటకు వస్తా. I will do the best that I can, but I'll come out of it. That much I can promise. I will never say no to it. I'll That's figure it nice. out. Ante. So that was my attitude. Ante. So like a fighter. That is I didn't really think of myself as a fighter. awesome. Okay. It just happened. Ante maybe your true nature kicks in. Ante. Atla. Akka, so Meeru, as an artist, you've worked with almost all the legends from our scene. So how was your experience Working and with. working with everybody that you worked with, like all our music directors and other singers? What was any highlights that felt like, damn, this is amazing work? Amazing work ante, see, you can't say one ఇక్కడ ఇట్ వాజ్ అమేజింగ్, అక్కడ ఇట్ వాజ్ అమేజింగ్ కాదు కానీ, బట్ నేను సబ్కాన్షియస్గా నాకు కొన్ని ఎక్కేసాయి అనమాట. విత్ ఎవ్రీ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ దట్ ఐ వర్క్డ్ విత్, సబ్కాన్షియస్గా కొన్ని పడిపోయాయి నాకు మైండ్లో, విచ్ ఐ కైండ్ ఆఫ్ రియలైజ్డ్ వే లేటర్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇప్పుడు మణిశర్మ గారి దగ్గర వర్క్ చేసినప్పుడు యూ లెర్న్ టు వర్క్ అండర్ ప్రెషర్. అండ్ ఐవ్ రియలైజ్డ్ దాట్ ఐ వర్క్ very well under pressure. I didn't know it until then. And in fact, నేను ఊరికే ఏదో సాంగ్స్కి ర్యాప్ ఏదో రాసేదాన్ని. ఊరికే ఏదైనా కావాలంటే ర్యాప్ రాసేదాన్ని. ర్యాప్ కూడా నేను రాస్తానని తెలీదు. I just know that I can sing English songs well. I can sing English songs with the right kind of diction. I can sing Hindi songs with the right kind of diction. I can sing Telugu songs with the right kind of diction. This is my talent that I knew. Kakapothe with I think he thought that because I could sing English or whatever, maybe he thought that I could also write rap. ఆయనకి ఎందుకు వచ్చిందో మైండ్లో నాకు తెలియదు. సో he just asked me to write a rap. I wrote several raps like that. అట్లా ఏదో కూర్చొని ఏదో నోటికి ఏదో వస్తే అది ర్యాప్ అంటే ఇంకా టైంలో nobody would ర్యాపర్లు అందుకే సీన్లో లేదు. అయితే దెన్ వన్ డే he asked me to write some Hindi song. Excuse me. He was working for some Hindi movie. He asked me to write a Hindi song. I wrote. In fact, he was the one who brought the writer out of me. Wow, nice. And then even Kiravani sir, he asked me to write a Telugu song. Sir, నాకు రాదు. Try. I tried. It came out so well. I was also surprised. I had this imposter syndrome. ఏం చేస్తున్నా నేనేనా? Do I really deserve it? ఇట్లా. Then I wrote a song for Badrinath. Then I wrote a song for Ega in Hindi. So all that happened. So yeah. That's awesome. So as I was saying, Manigar Digar, you learn how to work under pressure, which is beautiful.
and you learn to sing harmonies. One day he told me, he used to call me Bakka. Oh, బక్క మరీ బక్కగా ఉండేదాన్ని. okay. యూజ్డ్ టు కాల్ మీ బక్క. హార్మనీస్ ఏవో చేస్తుంటే బక్క అట్లా కాదు, మెలడీని డిస్టర్బ్ చేయకుండా ఆల్వేస్ డూ హార్మనీస్ బిలో దాట్, నెవర్ గో అబవ్ దాట్. దిస్ వాజ్ అ టిప్. Nice. Then he used to say, feel the whatever instruments are playing there, feel that. If you're doing harmonies, it has to blend. Oh, yeah. It has to complement each other. You should not do anything to overtake anything Got it. Yeah, yeah. అని చెప్పేవారు అనమాట. సో అది ఓకే అనుకునేదాన్ని, అది అప్పుడు బ్లైండ్గా ఫాలో అయ్యే కానీ, బట్ ఇట్ యాక్చువల్లీ మేక్స్ సెన్స్ రైట్ నౌ వెన్ ఐమ్ డూయింగ్ ఇండిపెండెంట్ స్టఫ్. ఇట్ మేక్స్ సో మచ్ సెన్స్. Nice. కీరవాణి సార్ దగ్గర కూడా ఐ హావ్ లెర్న్డ్ discipline in that aspect. Okay. So these two people really played a major role in my singing, my ability to sing. Oh, Career ane kante kuda ability to sing. okay. Yeah, I mean, they're legends for a reason, I think. They are. Yeah, they Yeah. are. Yeah. So atla. Nice, So nice. that way every music director has something. Taman garu, I've seen him work. So if he sits, he will, I don't know what he does. I don't know how he does it, but he can literally wrap up a song in 15 minutes. Like he can do the programming. If he sits, he can wrap up a song in 15 minutes. And Oh, that damn. too with such great ease. He can do that. మీతో ఉన్నప్పుడు అయిందా అట్లా సెషన్ ఏమైనా? I've seen him do that. Oh, wow. Sarkar Vari Pata time lo, so I've seen him do that. That was very inspiring to me. It was very inspiring. Who else? Devi Garu. He knows what he wants. Okay. He knows what he wants. He's I don't know how to put it into words, but he's just amazing. When he's walking into the studio for a voice mix or whatever, he's damn clear about what he wants. He will not think I'll wing it in some way అనుకోరు ఆయన. Okay. He knows. He comes well prepared అనమాట. అలా అనిపిస్తుంది నాకు ఆయనది. అండ్ మిక్కీ జే మేయర్ గారు, he has his own style and he's unapologetic about it. He's like, because it's quite different. Okay. He's very, I've read some interview. I've seen an interview. Rahman Gardan Kutta. He was saying like, when you need to trust yourself when you're making something, not a tune. Even when you're singing, only then you can take a decision. What will people think? How will it sound for the third person? Don't think about all that. Just trust yourself and do. So this is not just something you can apply in music. You can apply it in any area. So it was, Oh, nice. so much to learn from everyone. Yeah, that's awesome. So మీరు వీళ్ళతో, I mean, you've also like given some crazy performance. You've been abroad also. How was there any memorable performance or any especially when you were traveling with other artists? Memorable performance, huh? I mean, yeah, like concerts that you've Memorable performed at. Memorable concerts. No, ఏం వస్తలేదా? అంటే కాన్సర్ట్స్ లో అంత మెమరబుల్ గా ఏమీ లేదా? నాకు కాన్సర్ట్స్ లో మెమరబుల్ అంటే, కాన్సర్ట్ ఇస్ జస్ట్ లైక్ ఇట్లా అయిపోతుంది. దెర్ ఇస్ నో ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ మైండ్. యు ఆర్ జస్ట్ డూయింగ్ ఎవ్రీథింగ్. Okay. When there is a music director, everything is done for you. Okay, yeah. You are told what to do kada. So I find the process very interesting than the concerts. How they work, how they rehearse, how they Oh, yeah. The system that they develop around it. right. How dedicated someone is Okay. on stage, how focused they are on stage, or you see them travel with you. You see how they talk to their how they keep the team intact. Like team ni petkodam, it's not easy, MaaHaa. Oh, yeah. Any team, Uh, it's not easy. Why do they work for them so loyally? How is he doing? How is this person doing it? How is that person doing it? yeah, That is something you can learn from music directors. yeah, that's awesome. Yeah. Yeah.
Definitely. Even like when Anirudh also, his team, Anirudh gar team is like, I've not seen it, but they say like every single thing, every small, they don't let go of anything like this easily. And Definitely. Yeah, Anirudh that doesn't check, he attention to can't detail. so he can't check everything kada, he has too many projects, but then he can delegate చేస్తున్నారంటే there you need a support system కదా. Yeah. Incredible support system ఎట్లా ఉంటుంది, what does, so అంత సపోర్ట్ సిస్టమ్ ఉందంటే ఇట్ ఇస్ క్రెడిట్ goes to Anirudh garu only, because Definitely. how is he doing it? Definitely. Devi garu has a team, Devi garu's team is loyal to him, and they work so efficiently for him. And until then there's something that he must be doing right. No, what is that? Oh, definitely. They're doing, I mean, what? They're dropping bangers every. Yeah, so what is that something that they're doing right? You know, I think the secret lies in the small details is what I Awesome. feel. Okay. And then, but you went and started your own band, Gadaka. Not band. I mean, you started giving, I mean, live shows and all yeah, that. you started performing live shows and all. How was that experience? I mean, how did that start off? Live shows ante like my Yeah, you're performing just even last year kuda kada. acha atla anta those shows Yeah, those shows I mean, yeah, because see, those are not my first shows kada. నేను ఇంతకు ముందు I've been doing shows for the past 10 years. Yeah, definitely. So But with a band and all? Okay. అంటే okay, maybe I'm not the right person. So when you think of okay, band shows ante the shows that you're talking about, I'll talk about that. Okay. The shows that you're talking about, మనం చేసిన అంటే ఒక ఎలీట్ క్రౌడ్ కో లేకపోతే ఒక మెట్రోపాలిటన్ క్రౌడ్ కి మనం చేస్తున్నప్పుడు there is so much space to improvise. Especially when you're doing ఏ సెంటర్స్ లో మనం షోస్ చేస్తున్నప్పుడు చాలా ప్లేస్ ఉంటుంది ఇంప్రూవైజ్ చేయడానికి. I remember I got Game of Thrones music into something, into Wow. what was that song? Fitur song loki I mixed Game of Thrones. I did something, but people received it very well. Crazy. Not wild, but yeah, but it was nice. It was a nice experiment. So those are very soul satisfying. They give you work satisfaction. When you do shows in ఇప్పుడు ఒక విజయవాడకి, భీమవరంకి, రాజమండ్రికి ఇట్లా వెళ్ళి చేస్తున్నప్పుడు దే ఆర్ మూవీ ఫెనటిక్స్. Definitely, yeah. You know, actual that you know an artist can enjoy the fame, అదంతా ఎంజాయ్ చేయాలంటే you have to go to the interiors. That's where you enjoy the fame like crazy. You know how big you are, or how many people know you, how well they know your songs. Oh, wow. అదంతా అక్కడ తెలుస్తుంది. You change little bit here and there also, they will know this is they've changed అని చెప్పి తెలిసిపోతుంది వాళ్ళకి. సో దట్ క్రేజ్ అనేది మనం అక్కడ చూస్తాం అనమాట. ఇక్కడ ఏంటంటే I put one English song, I put a Hindi song, I put something else, people are ready to receive it. So these are two different ball games. Okay, nice. But yeah. both have their own charm అనమాట. I enjoy singing English songs more. So when I performed the shows that you're referring to, I loved singing the English numbers over there అనమాట. అట్లా. That's crazy. So as an artist, I mean, there's a journey, there's a lot of ups and downs kada. So what were your biggest challenges while you were running through this journey, and how did you even బిగ్గెస్ట్ acknowledge them? ఛాలెంజ్? అసలు ఏం ఛాలెంజెస్ కూడా లేవా అక్క మీకు? నో ఆలోచిస్తున్నాను. Oh, sorry. అట్లా ఛాలెంజెస్ ఎందుకు లేవు, ఉంటాయి ఛాలెంజెస్ ఉంటాయి. I think okay, one of the biggest challenge was for me to okay, mindset match చేయడం అనేది was a biggest challenge for me as an artist కాదు, but like generally when you step into a new
a new field or altogether. నేను ఇంజినీరింగ్ స్టూడెంట్. నాకు I don't have to impress anyone. I'm just doing my business, and then I have I like you, I don't like you, I don't like you. It was like that in engineering. That's how everybody is kada. ఇక్కడ ఏంటంటే what I've realized is when I was like very new, I've understood that no matter what, it is అంటే డోంట్ మేక్ యువర్ సెల్ఫ్ సీమ్ సో ఇంపార్టెంట్ దట్ యూ షుడ్ ఎవరన్నా నచ్చలేదంటే ఇట్ ఈస్ నాట్ యువర్ జాబ్ టు గో టెల్ దెమ్ దట్ యూ డోంట్ లైక్ దెమ్. యువర్ జాబ్ ఈస్ టు బీ కార్డియల్ విత్ ఎవ్రీబడి. ఇట్స్ అ వెరీ బేసిక్ ఇది. బట్ టు క్రాక్ దాట్ ఇట్ టుక్ సమ్ టైమ్ ఫర్ మీ. ఐ వాజ్ వెరీ లైక్ మూఫట్. ఎవరికి ఇచ్చి పడేసారక్క? ఇచ్చి పడేయలేదు, బట్ ఇచ్చి పడేయలేదులే. But see, the way you talk, the way you behave, you will know kada. Sometimes when you don't like someone, you just keep it to yourself. You don't talk much to them. But it's not like that, the world doesn't work that way. It's not just this field. World doesn't work that way. అందరితో ఒకటేలాగా మాట్లాడాలి మనం. That's true, yeah. అది at the age of 18 ఏం తెలుస్తుంది? Yeah, not 19కి తెలిసింది అది కదా. So yeah, that was one thing that I've learned, like, दुनियादारी सीखना. Definitely. So I learned that. Yeah, and I think మన ఇండస్ట్రీలో కూడా I think that's very important because it's a very small world. మళ్ళా ఇదే టెక్నీషియన్స్, ఇదే everyone knows everyone. Yeah, you say something, boom, it's out there. The fourth person there already knows the info. Correct. But also ఒక point of time లో you have to stop thinking about and what others think about you. Don't bother yourself with all that. Definitely. Because by the end of the day, MaaHaa ఒకలా పాడతాడు అంటే it's because of his influences, his inspirations or his influences or his interests, all of that combined is MaaHaa. Right? Yep. The same way Sravana Bhargavi sings in a certain way because Sravana Bhargavi has seen something else. She's listened to a different kind of music. Definitely. She likes different artists. She looks at music in a different way. For right? sure. There is no right or wrong. Kapote, because somebody is singing like this and their work is clicking doesn't mean that you go in that line. It won't click for you. Definitely not. That's what I see చాలా మంది అదే చేస్తున్నట్టు నాకు అనిపిస్తుంది ఇవాళ రేపు. అవును. I mean, you think there's a lot of imitation happening? There's a lot of imitation happening. There's a lot of getting in, అంటే before you get in front of the mic to sing a song for a movie, there's a lot of homework that you do in terms of PR, in terms of establishing your personality within your work, Within the community, yeah. within the community. Because if you're not someone who's comfortable to work with, why would anybody work with you? Kada. అవును, నీకు టాలెంట్ ఉంది, కానీ టాలెంట్ ఒక్కటే సరిపోదు. యూ షుడ్ బి అ కంప్లీట్ ప్యాకేజ్ కదా. ఎస్, దేర్ ఆర్ ప్లేసెస్ వేర్ యూ హ్యావ్ టు పుట్ బౌండరీస్ అనేది ఎస్టాబ్లిష్ చేసుకోవాలి. ఎర్లియర్ డేస్లో I thought having no boundaries is what people want. Okay. If you put boundaries, then you are labeled as arrogant or aggressive ఇది అది అని చెప్పి లేబుల్స్ వస్తాయి. బట్ నువ్వు ఒక బౌండరీ గీసి విత్ ఇన్ దట్ బౌండరీ యూ వర్క్ సిన్సియర్లీ, you will reach where you have to reach. That's what what I sort of a believe, right? boundary are you talking about? అంటే Boundary అంటే I'll tell you. ఎట్లా చెప్పాలి, boundaries like అంటే పోస్ట్ వర్క్ ఆర్ I don't know. పోస్ట్ వర్క్ అని కాదు, ఐఎమ్ జస్ట్ ట్రైంగ్ టు ఫైండ్ ద రైట్ వర్డ్స్ Oh అంటే. my bad, okay. ఓకే, యూ డోంట్ హ్యావ్ టు ఓవర్ ఇన్వెస్ట్. ఇప్పుడు నువ్వు కంపోజర్, ఐఎమ్ హియర్, ఐ వాంట్ టు వర్క్ విత్ యూ. I will sit, I will spend time, I will talk to you, I'll speak to you about whatever music or whatever to make the whole experience pleasant. I don't have to come for after parties, or I don't have to spend more
time than I should. Than needed. Because I have a life. Yeah. I think, but starting stage lo a lot of artists in like they get into that mode kada, just to like at least ante I've seen that in the start. Ante like me for example, I have also tried that shit like where వీళ్ళందరితో అరే బ్రో వీళ్ళతో పార్టీకి వెళ్తే మళ్ళీ అక్కడ కూడా ఏమైనా మాట్లాడతారేమో or something might click there ఒక so బట్ ఎన్నేళ్ళైంది నువ్వు ఇండస్ట్రీకి వచ్చి? ఇండస్ట్రీకి వచ్చా అంటే ఐ బెన్ డ్రాపింగ్ మ్యూజిక్ నౌ ఫర్ ఆల్మోస్ట్ 10 years. But నా టాలీవుడ్ డెబ్యూ SVP తో అయింది మీ అందరితో. Okay. So what I'm asking you is, how many times did you go to a party? Imagine for PR అనుకో. Number of parties. Yeah. Did you bag? Were you able to bag any opportunity through a party? అంటే like for you probably example will make contacts. Exactly. That happens a lot in fact. Ante there were parties where one of my friend got me introduced to another video guy or like another editor bro like we so atla yeah definitely contact, but then obviously la mind blowing opportunities antu emi ala parties lo jaragaledu. నేను అనేది ఏంటంటే you get opportunities. It's so parties ane kaadu. What I'm trying to say is exactly, like over investing your time I know is not needed, because not just party, I mean like itla morning breakfast ki kuda or like I don't know, just trying to tag along with them for something or the other. So something like that. I don't know how to put it into words. Maybe I'm coming out a little harsh, but it's not important. You need to learn to say no, or to ee time అయిపోయింది, you've invested so much time, after this I'm done. But you can say that politely. You can't say boss I'm done. చెప్పొద్దు అట్లా. There is the way you talk will convey everything. You can still have boundaries and still be friends with people, you know. That's what I'm trying to say. It's not like either to sound very rebellious or to sound strong. You don't have to sound strong to people. You are strong within yourself if you know that you're good. బయట వాళ్ళకి you still have to look approachable. That's the need of this whole industry. నువ్వు కంఫర్టబుల్ ఉంటేనే వర్క్ చేస్తారమ్మో. ఇతను ఎప్పుడు పడితే అప్పుడు ఎట్లా మాట్లాడతాడో తెలియదు అంటే నిన్ను ఎందుకులే ఇతనితో గొడవ అనుకుంటారు కదా. సో వాట్ ఐమ్ సేయింగ్ ఇస్ యూ నీడ్ బౌండరీస్ and then you need to learn how to create those boundaries but not hurt the other person. It's a knack. You have to do it. That is an art. Okay. It's an art. Yeah. You have to do it. It's a very, there's a tasteful and graceful way to do it. Yeah. I've disappointed a lot of people itla. అవునా? నువ్వు రావట్లేదా అంటే ఇప్పుడు నాకు వేరే వర్క్ ఉంది అని ఓకే సరే పదండి అని చెప్పి నేను ఇంకా రైట్. సో I think you can still make friends and ఇవన్నీ ఓవర్లుక్ అయిపోతాయి. When you improve, when you go and be authentic and then still make a bond with the other person. The fact that you didn't turn up to this party or did not come there, that will all go. That won't be in their mind. We think that అది పెట్టుకుంటారేమో మైండ్ లో అని. I mean, they have better things to do, man. Starting stage lo your whole thing revolves around what everybody is thinking. I totally get it. Yeah. So but the thing is they have better things to do. నువ్వు పార్టీకి రాలేదనేది గుర్తు పెట్టుకుంటే ఇంకా వాళ్ళు ఏం చేస్తారు వర్క్ కదా. So that's what I've realized after so many years. Atla. Okay. Were there any low phases where work ravatledu and how did you cope up? Like I didn't cope up with it. Oh my god. అంటే ఒక ఇద్దరు పిల్లలు ఏమైనా నేర్చుకుంటారేమో అని అడుగుతున్నా. లేదు. ఓకే నాకు ఒకటి అర్థమైంది. దేర్ ఇస్ నీకు దేవుడు దిస్ మచ్ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ సఫరింగ్ అలాట్ చేస్తాడు, దిస్ మచ్ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ ఎంజాయ్మెంట్ అలాట్ చేస్తాడు, దిస్ మచ్ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ ఇంకోటి అలాట్ చేస్తాడు. ఇది అయిపోవాలి నీది. నువ్వు నో మ్యాటర్ నేను అంటే ఇంకొక సీజన్డ్ ఆర్టిస్ట్ వచ్చి దే విల్ గివ్ యూ అ స్ట్రాటజీ, దీస్ మెనీ ఇయర్స్ డూ దిస్, దీస్ మెనీ ఇయర్స్ డూ దిస్ అన్నా కూడా నువ్వు చెయ్యలేవు, నీకు వర్కౌట్ అవ్వదు. యూ విల్ స్టిల్ క్వశ్చన్ ఎవ్రీ స్టెప్, వై షుడ్ ఐ డూ ఇట్ అంటావు. నువ్వు చెయ్యవు నువ్వు. Because you are destined to go through that amount of suffering, that amount of bad decision making and the consequences of it, and then enjoying the fruits of your success. Later stage. Ivanni, this is like
నేనేదో ఫిలాసఫికల్ గా మాట్లాడే అంటే సర్కిల్ ఇప్పుడు ఆఫ్ చూస్తే వెనక్కి ఇట్ ఫీల్స్ లైక్ దట్. బట్ ఆ సఫరింగ్ లో ఉన్నప్పుడు వాట్ వాస్ గోయింగ్ త్రూ యువర్ హెడ్? లైక్ how do you keep yourself either busy or at least sane, no. not to go crazy? So what I'm trying to say is I didn't do anything around that time because I didn't know any better. Okay. I didn't know any better. um అంటే I am not a person who will I was not a person who had the capacity to think 10 steps ahead. I keep saying I'm a very late bloomer in like when it comes to mental maturity or the way you handle situations. It came very late for me. I learned it very late. I learned it through experiences only. Nobody taught me. So ఆ టైంలో నేను I used to, I don't know, I used to be వర్క్ రాని టైంలో I used to question myself. I used to be insecure. Insecurityలో when you make decisions they are pretty bad. Oh God. ఓకేనా, అంటే 10 రూపాయలకి చేయాల్సిన షో 5 రూపాయలకి చేసేస్తావు. రైట్ నౌ that's your insecurity. Yeah, that is true. Dominating over your mind. So అట్లాంటి డెసిషన్స్ ఆర్ that's where ఇందాక మనం మాట్లాడుకున్న maybe I have to socialize more. All that starts not off, having yes. boundaries because you're insecure. I feel maybe half of the people are insecure right now. Insecurity is maybe a wrong word, but maybe ఒక భయం ఉంది వాళ్ళకి, వచ్చే వాళ్ళకి కూడా. అయ్యో నేను చేయకపోతే రాదేమో, అయ్యో అందరు చేస్తున్నారు. I have observed that when there is a mode of competition, when there is a mode of measuring your success, there is always going to be competition, and through that there is always going to be a battle of staying there relevant, staying relevant to the. కానీ మనం మర్చిపోతాం ఏంటంటే కాంపిటీషన్ ఉన్నప్పుడు your authenticity is your best weapon when there is competition. బట్ మనం ఏం చేస్తామంటే షీప్ మెంటాలిటీలో వెళ్ళిపోతాం. నీకు గచ్చిబౌలి రోడ్లో ట్రాఫిక్ ఉందనుకో, నీకు తెలుసు ట్రాఫిక్ ఉందని, నువ్వు ఇంకొక ఆల్టర్నేట్ రూట్ ఎత్తుక్కుంటావు. ట్రాఫిక్ ఉంది కానీ అందరు అట్టే పోతున్నా, అట్టే పోవు నువ్వు, అన్లెస్ దాట్స్ ది ఓన్లీ వే. బట్ రేర్లీ దట్ ఈస్ ది ఓన్లీ వే. యూ హ్యావ్ మెనీ అదర్ వేస్. సో when there is competition, it's more important that you're authentic, you're more, that's where you show what you can do. What you can do I can't do, Maha. What I can do probably you can't do. We do things in a different what ways. I can do you are doing. మీరు ఇన్ని rap songs రాశారు. అదే చెప్తున్నా మొన్న. Okay, I'll give you an example. సర్కార్ వారి పాట you wrote. Okay, yeah. Taman garu gave that job to everybody. Okay, yeah. Okay, according to you are the newcomer. You did your best. Yours was selected. I also wrote. I also wrote. Really, I also wrote. Yeah, I mean, okay, మీరు కూడా రాశారని తెలీదు. I know that a few people tried it out, but I didn't know who. Tried. Most of us tried. Okay. Most of us tried. Yours got selected. When I heard yours, it felt very fresh to me. That's something you could do. Why couldn't I do? Because that's your talent. This is my talent. Maybe mine will work at some other place. It is not the place and time for mine to work. అంతే. సో అక్కడ authenticity అనేది పనికొస్తుంది. Maybe you thought in a different way. Okay, yeah. That's what might have attracted, kada? That's all I'm saying. So need of the hour is authenticity. That's true. Okay. So ఆ టైంలో, okay, coming back to your question, ఆ టైంలో what I did, I didn't know any better. I was insecure. I felt insecure. At times I was unhappy with myself. Being unhappy with myself, I showed it on my mom, my dad. వీళ్ళ మీద చూపించుకోవడం మనం అంతే కదా. Our best punching bags are our parents. Mostly that is most often our parents. Definitely. So yeah, but then it took off. Then again there's a lull. Again it'll take off. Again there's a dull period. So I mean, once you realize that cycle, it's cool. But that first time, it's always first few times it's very difficult. But you have to go through that insecurity phase. You have to. It's very important. అంటారు కదా, to
you need to go through as many like breakups to realize like what you actually need. The same way, this is also the same. You need to go. This is also kind of heartbreak. You should break your heart so many times. Then you'll understand how to deal with everything. Atla. That's awesome. Yeah. So, Meeru, from the time you started from 2010 to now where the scene is, have you, did you have any observation of how the scene changed? What is your take on the music scene, our journey of the music scene asal manaki? Music scene etla marindi anante, I'll tell you pros and cons also. Memo when we did Super Singer, when we just came out of Super Singer, ఆ టైంలో we were just like 5 or 6 singers. 5 or 6 singers. ప్రతి సినిమాలో ఇవే షఫల్ అవుతూ ఉంటాయి. మహా అంటే చెన్నై ఆర్ హిందీ సింగర్స్తో యాడ్ అవుతుంది. బట్ దీస్ వర్ ప్రిటీ మచ్ ద కామన్ నేమ్స్. అండ్ we didn't struggle as much to get a song. అర్థమైందా? Divine interventions. Divine intervention. I don't know. Then divine intervention that మీ బ్యాచ్ వాళ్ళకి అట్లా, మా బ్యాచ్ వాళ్ళకి our timing was right. They say you have to be at the right place at the right time అంటారు కదా. So we were at the right place at the right time. So for us it worked out that way. ఇప్పుడు నేను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చక్రి గారి దగ్గర నేను సింహమంటి పాట సింహమంటి చిన్నోడే పాడాను. There was no, when I sang the song, there was no second thoughts in my brain that they would try another singer. This was a very rare incident. It was not something that used to happen quite often. Manigar deggara tune paadinode paata. No matter what tune nu paadte, paata neede. It was like that. Kiravani sir deggara very like he will choose, he will like choose who's most suitable for a song. For that song, okay. నువ్వు పాడతావు, పాడిన తర్వాత వెళ్ళిపోతావు అంతే. దట్ సాంగ్ ఈజ్ యోర్స్. దెర్ ఇస్ నో సెకండ్ థాట్ అబౌట్ ఇట్. దెర్ ఇస్ నో సెకండ్ థాట్ ఇన్ ద కంపోజర్స్ మైండ్ ఆల్సో. సో దట్ వాజ్ అన్ అడ్వాంటేజ్ ఫర్ అస్, విచ్ ఇస్ వై వీ వర్ ఏబుల్ టు బ్యాగ్ సో మెనీ హిట్స్. ఒక షో అంతా మా హిట్స్ మీద నడిపించే ఇది ఉంది. దట్స్ బికాజ్ ఆర్ టైమింగ్ వాజ్ రైట్, యాజ్ యూ సెడ్. బట్ ఇప్పుడు చూస్తే దట్స్ సంథింగ్ ఐ కైండ్ ఆఫ్ feel bad for. That's not there. Every song has more than 3 or 4 people name. And ఎవడు ఎక్కడ కట్ అవుతాడో తెలియదు ఎప్పుడు. తెలీదు. Even if you sing also, even if you're the best singer, you still don't know whether your song will be there or not. But that's also, maybe there are so many factors involved in that also. You don't know why your voice is not selected by the end of the day, or why your voice is selected. You don't know. There are so many factors. That's a disadvantage if you ask me. For a singer, it is a disadvantage. Probably for a composer, he more has options. more options. To get that new tinge, new flavor in the song. For us, it is a disadvantage. Endukante also for us, through Super Singer and through our hits, we had so many shows. We experienced stardom. We all experienced stardom. Every place you go, people want you. There were there were weddings which were which were decided on your availability. What? Yeah. Crazy. Yeah, that happened. And there were itla chala జరిగేవి. People just came from so far away places just to see your show, just to get that one picture from you, or to get that one interview from you. It was nice. It was nice. You as a, this is what it is to be a celebrity. Imagine if we experience that. Heroes కి ఎట్లా ఉంటుంది, actresses కి ఎట్లా ఉంటుంది, politicians, singers, I mean cricketers, వీళ్ళకి ఎట్లా ఉంటుంది. So we kind of experienced a small that part level of that. One of, awesome. I don't see that now. I don't see that now. That's okay. But okay, Didi, but pros about
this generation is independent music. Independent music is the biggest weapon Nice. that an artist has. Okay. And there is no language barrier right now. Tamil song Enjoy Enjami, it became a national hit. Probably International. international hit, Yeah. yeah. Hit it out. So there is no language barrier right now. Independent music, you don't have to, you can create your own work. There is YouTube. You can put out your work, and somebody who wants to do multiple things, like not just singing, write, compose, or I don't know, do something else with your, you can do anything with your life and put it on YouTube, man. Such a big platform, Yeah. right? That's true. That is amazing. Na prakaram, it's amazing because the control is in your hands. మనం రియలైజ్ అవ్వం కంట్రోల్ ఏముంది, ఇట్స్ అ లాంగ్ జర్నీ అనుకుంటాం కానీ, బట్ ఇట్ ఈస్ అ లాంగ్ జర్నీ ఇన్ దాట్ ఫీల్డ్ ఆల్సో. బట్ దేర్ ఆర్ సో మెనీ థింగ్స్ యూ కెన్ హ్యావ్ మల్టిపుల్ రెవెన్యూ స్ట్రీమ్స్ ఆల్సో నౌ, లైక్ యూట్యూబ్, Definitely. ఫేస్బుక్, ఐ డోంట్ నో, సో మెనీ రెవెన్యూ Now, స్ట్రీమ్స్. yeah, streaming apps వీటన్నిటిలోంచి కూడా, yeah. So that's a good thing. Now you see, now you can pitch anything to a OTT platform, Yeah. right? You have a substantial project or a substantial idea in your mind, you can pitch it to an OTT platform. If you have a music based show, something like Coke Studio, if you come up with that, if you do the necessary homework, you can pitch it to a platform. There are a number of ways to make money, but there are very less people who are actually thinking it in that direction. There is a gap in Telugu market. Nobody is filling that up. That's true. There's a huge gap. Nobody is realizing it. Nobody is filling that up. That's the That's issue. true. Okay. Itla. అంటే వాట్ సార్ట్ ఆఫ్ అ గ్యాప్ ఇస్, అంటే అరౌండ్ దీస్ థింగ్స్ టు ద ఇండీ మ్యూజిక్ అంటారా? Yeah, indie music lo kuda there is so much. I feel like there's a lot of gap wherein independent music lo your mind is also independent. Mm-hmm. You're not composing for a movie where there is a situation given to you. Yeah, definitely not. నువ్వు బిజార్ సిచ్యువేషన్స్ క్రియేట్ చేసుకో మైండ్లో, కంపోజ్ మ్యూజిక్ టు దాట్ బిజార్ సిచ్యువేషన్. ఇట్ డజంట్ హ్యావ్ టు మేక్ సెన్స్. ఇట్ మేక్స్ సెన్స్ టు యూ, ఇట్ విల్ ట్రాన్స్లేట్ టు ద ఆడియన్స్. అంతే కదా. ఈవెన్ ఇఫ్ ఇట్ డజంట్, ఇఫ్ యూ కీప్ ఆన్ డూయింగ్ దిస్, ఇట్ విల్ ట్రాన్స్లేట్ సమ్ డే. సో ఇట్స్ అ వెరీ, that way if you look at it, it's beautiful. It is unlimited possibilities. Unlimited possibilities. It's like you are, antar kada, unlimited realities you can create out of what you have. I know financial aspect is something that we all run for right now, but if you can find a balance and then make, అంటే ఇప్పుడు గ్యాప్ ఉంది మార్కెట్లో, ఈ గ్యాప్లో వాట్ కెన్ యూ డూ? What is your USP? What can you do? How can you bring your authenticity into the market? How can you stand out? I think it's a beautiful time for all that. Awesome. Yeah. You don't have to depend on movie songs. You don't have to depend on reality shows anymore. Nice. Okay. That's a crazy take. Miru, what is your take on the indie scene growth though? I mean, you mentioned it, the way indie music just started. And if where do you think we are compared to like all over in the other states? Or We are well behind. Very well behind. Very well behind. Okay. And but again, I think we are well behind because మనకెక్కడో we still are bothered about the comments in YouTube after a video. oh my god. We are. Okay. Yeah, definitely. We are bothered about what they will say, what the comments will say. We are bothered about you don't want to be an outcast, wherein being an outcast is actually good. Yeah, ఇండిపెండెంట్ సాంగ్ అంటే లవ్ సాంగ్ ఎందుకు అవ్వాలి? ఆర్ బ్రేకప్ సాంగ్ ఎందుకు అవ్వాలి? దెర్ ఆర్ ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ పాసిబిలిటీస్. వై కాంట్ యూ డూ దాట్? దిస్ గర్ల్, ఈ పాట ఉంది కదా, మన టైం ట్రావెలర్ సాంగ్ ఉంది కదా,
Mia. MIA, MIA, basically. Yeah. MIA, missing in Yeah. action actually, but Yeah, but I I call don't it know. Mia. Even I go, Yeah, either yeah, ways. right. And Tanavi, you listen to the music, it's out of the blue, it's random, but she's done so many before Time Traveler. Oh yeah, I've been following her from like Huh, 10-12 years. not everything was a hit. She must have done so many that even I also don't know. I probably నేను చాలా విన్నా తనవి. She's done ఏదో చేస్తే, there is no format to a song. Why should there be a format to a song? She comes up with some weird stuff, man. Okay, random abstract. No. It's very abstract. Music Chasing, ఇది she's కూడా. experimented, she's done so much. Then comes DJ Snake, though she's done something. Then after that she's done Bad Girls ఏదో ఉంటుంది ఒకటి, Live Fast Die Young Bad Girls Do It Well, Okay, yeah, ఒక సాంగ్ ఉంది, అదేదో పాట ఉంది తంది, that song. And then Time Traveler ఎంత కష్టపడింది షీ డిడ్ంట్. సో సమ్వేర్ ప్రెషర్ ఉండదు కదా ఇండిపెండెంట్ మ్యూజిక్లో. దట్ ఈస్ యువర్ బెస్ట్. I don't know. That's true. I think Endless possibilities. limitless. Yeah, You limitless. can So go if you want. I feel like, I think అది ఎక్స్పీరియన్స్, అది చూడట్లే, అది is what I feel. Okay. అంటే మన దగ్గర I don't know. It's there. Nobody's even అంటే for example for a scene to happen. ఇప్పుడు ఆర్టిస్టులు ఇండి మ్యూజిక్ పెట్టుకుంటున్నారు. దట్ ఈస్ ఫెయిర్ ఎనఫ్. బట్ అట్ వన్ పాయింట్ దీన్ని కూడా బూస్టప్ చేయడానికి యూ నీడ్ అ ఫ్యూ ఎలిమెంట్స్ కదా. ఐ మీన్ ఇండి ఆర్టిస్ట్ కి Marketing. వాడికి రెవెన్యూ స్ట్రీమ్ నుంచే డబ్బులు వచ్చేది ఇంత. అన్లెస్ లైక్ somebody of your standard has made it, until you get a different income from all of these songs. But a startup guy like me or another few artists in the scene, the sustainability factor is playing a big game, because you don't have enough resources to keep doing this on a continuous basis. అవును. I was speaking to Ram Miryala. He told me something. Maybe that works. He said, I told him the same thing. ఇండిపెండెంట్ మ్యూజిక్ ఇంకా పెట్టట్లేదు జనాలు అనే ఒక లైన్ మీద మాట్లాడుకుంటున్నాం. సో హీ సెడ్, యువర్ సాంగ్ నీడ్స్ టు బి అథెంటిక్ టు యువర్ సెల్ఫ్. ఇఫ్ యువర్ సాంగ్ ఈజ్ అథెంటిక్ టు యువర్ సెల్ఫ్, అంటే నీ ట్రూ సెల్ఫ్ బయటకు వచ్చింది అనుకో సాంగ్లో, యువర్ వీడియో అనేది యూ కెన్ ఫినిష్ ఇట్ ఆఫ్, ర్యాప్ ఇట్ అప్ ఇన్ 20,000 or 30,000 or even lesser than that. Get people to work for you, build contacts, get people to work for you on a friendship basis. But don't spend so much money on the video quality. Your song has matter అంటే అది వెళ్తుంది. మనం ఇక్కడ చాలా మంది వీడియో దగ్గర ఆగిపోతున్నారు, is what he said, which is, I felt it is true. Because if I want to come up with a song, I want to have that quality. But when now if you look at Ram Miryala's Spotify, whatever those artists, boom, kada, he's viral. Yeah, he's viral. Look at his videos. They're not very high production in kaadavi. Definitely. He's done with whatever resources he decided to have. It's not like Ram Miryala does shows left, right and center. Why doesn't he want to spend? It's a reason personal to him. Okay. But he's done it. Yeah. He's become an independent artist, then he's become a playback singer. Kada. Yeah, he's one of the few. But that's what I'm saying. It's not about spending. It's not about having that monetary benefit. Find your tribe. Find people. ఇప్పుడు 10,000, ఇప్పుడు 1 lakh సంపాదించేవాడు తాజ్కి వెళ్ళి తింటాడు. వాడు డబ్బులు వాడు ఎట్లా సేవ్ చేస్తున్నాడో వాడికే తెలుసు. బట్ హీ హ్యాస్ అ స్ట్రాటజీ ఇన్ హిస్ మైండ్. 10 లక్షలు సంపాదించేవాడు కూడా తాజ్కి వెళ్ళి తింటాడు. హీ నోస్ హౌ మచ్ హీ స్పెండింగ్, హీ నోస్ హౌ హీ హ్యాస్ టు సేవ్. Strategies are different. Both are going the same. Both are eating the same food. They're able to afford it. But how are they able to afford it is a strategy personal to them. The same way, మనం
just have the will. You'll find a way. That's true. Okay. Conviction, intention, perseverance is what I feel will help. I think in his case, at least, I feel that's what has helped him. Rahul Definitely. Sipliganj case lo, he's the most authentic artist that there is. Oh yeah. Authentic ante he's not, అరే నేను ధూల్పేట నుంచి వచ్చా, నా యాక్సెంట్ వేరేలాగా నాకు ఉంది, నా కావాల్సిందే సింగింగ్ రాసుకుంటాడు. వేరేలా ఉంది అనే ఒక ఇది లేదు. హీ డజంట్ వాంట్ టు బ్లెండ్ ఇన్, మ్యాన్. Exactly. హీస్ unapologetic. He loves exactly, yeah. He is అంతే. He is that. He is Rahul Sipliganj for a reason. Ram Miryala is Ram Miryala for a reason. Why? Rahul Sipliganjది ఏదో, there is a song which is not high on production, but it's some 45 million or something. Why are they able to do it? Mohana Bhogaraju, she did Bullet Bandi. Oh, yeah. Bullet Bandi is a very simple tune. It's a very catchy tune. The lyrics are catchy. Her production is not on high level, high budget production kaadadi. Yeah. So we But it's have viral, song kuda. అదే case studies ఉన్నాయి మనకి. Definitely. Maybe we are not studying them well enough. Okay, that makes sense. Yeah. సో అంటే దట్ ఈస్ వాట్ కదా, అంటే ఇలా ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అంటే దే ఆర్ ఎట్ దిస్ ఫేజ్ వేర్ ఈస్ కొలాబరేటింగ్ విత్ డిఫరెంట్ సెగ్మెంట్స్ ఆఫ్ పీపుల్ అండ్ గెటింగ్ థింగ్స్ డన్. బట్ అంటే మన దగ్గర ఎలా అంటే దీస్ ఆర్ అ ఫ్యూ నేమ్స్ దట్ యూ పాయింటెడ్ అవుట్. బట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ గో డౌన్ టు ద ముంబై సీన్ ఆర్ వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ ఢిల్లీ ఆర్ అదర్ ప్లేసెస్, మీరు చెప్పినట్టు దెర్ ఆర్ మల్టిపుల్ ఆర్టిస్ట్ కదా. Do you think that, a society ecosystem for this culture also plays an important role around, and does Hyderabad really have such an ecosystem to start off? I think it is what you create, maybe. Okay. I don't know if this is the right comparison, but Christopher Nolan unnaru. Christopher Nolan, Inception, Interstellar, Oppenheimer, ఇవన్నీ చేశారు. Do you think he got that kind of audience when he pitched it to produce? I mean, that kind of response when he might have pitched his first film to his producers, or his first script to his actors, or when the movie was released? Everybody must have had doubts. Definitely. Kada? Yeah. So, but he has created his audience. ఆయన మూవీస్ కమర్షియల్ కాదు అసలు. దే ఆర్ ఫార్ ఫ్రమ్ కమర్షియల్. దే ఆర్ నాట్ కమర్షియల్. బట్ he made people used to it. He got his own audience now. Oppenheimer పోవాలంటే అంటే ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీ చదువుకుని ఇంటెలిజెంట్ వాడే పోవాలి అంటున్నారు. నేను ఎట్లా పోతున్నావు, నువ్వెట్లా పోతున్నావు? ఐఎమ్ నాట్ అ సైంటిస్ట్, బట్ ఐఎమ్ డూయింగ్ దట్ హోంవర్క్. ఐఎమ్ ఇన్వెస్టింగ్ దట్ టైమ్ వెన్ ఐమ్ వాచింగ్ ఇంటర్స్టెల్లార్, వెన్ ఐమ్ వాచింగ్ ఇన్సెప్షన్. These are not movies that you just sit and watch. You invest, you focus and watch. Then only you'll understand. ఇన్ఫాక్ట్ ఈ మూవీస్ నుంచి బయటికి రాగానే నీకు అర్థమైందా అనే క్వశ్చన్ కోసం ఇంకా భయం వేస్తుంటుంది కూడా. కదా. And then every time I watch Interstellar, I see a different point, which is amazing, which is his brain work. His brain is so amazing. So when you go to Christopher Nolan's movie, you go with a different mindset because he's gotten used. He's made you do that. His movies are known for that. అలవాటు చేశారు ఆడియన్స్ కి. ఐ ఫీల్ ఆడియన్స్ కి మనమే అలవాటు చేయాలేమో. It's not easy. Okay. It's a risk. Yeah. You can't expect a hit for the 5th or 6th independent music that you do. If you're lucky, fine. But you have to work for it. అదే అంటున్నా, అందుకే పర్సివరెన్స్ కావాలి చెయ్యాలంటే. You can't expect a hit like that. Definitely. Diljit Dosanjh he's doing a tour called Dilluminati now. He's sold out everywhere. Freaking sold out everywhere. Yeah. He's as big as Taylor Swift in America. Taylor Swift, like, he's become a world-renowned artist అని చెప్పుకోవచ్చు. Definitely. Maybe we should check his first songs. Maybe we should check his trajectory. Yes. Now you know what to expect from a Badshah. 15-20 year career అది కూడా. So it's not today. మొన్న వచ్చిన ఆర్టిస్ట్ కాదు. Guru Randhawa. All these people, you have to, వాళ్ళు అలవాటు చేశారు ఒక కైండ్ ఆఫ్ మ్యూజిక్ కానీ. అఫ్ కోర్స్ ఈ మార్కెటింగ్ ఈజ్ క్రూషియల్. ఐ థింక్ వీ ల్యాక్ ఎట్ మార్కెటింగ్. Okay. Yeah.
just uploading music in Spotify is not enough, is what I also think, is what I Fair also enough. have to work on. Okay. Really, it's not enough. మనం ఎఫర్ట్ అంతా అక్కడ పెట్టేసి అంటావు, అక్కడ అనొద్దు, అసలు ఇంకొక 5 స్టెప్పులు ఉన్నాయి మనకి, I అక్కడ మనం know. ఊపిరి పీల్చుకోవాలి. I know. That thing, even it's very exhausting, but that's what you have to do. You have to get to the right, అంటే hire the right team, do the right marketing, spend that money. It's like a business you're investing Yeah. to see the returns. ఆ ఇన్వెస్ట్ చేసే సత్తా మనకుందా? That is where Either your song should go or you have to invest. There are these ways, or you make PR, get people to do it, do the promotion for free. అంటే build a network otherwise. Build a network. Yeah. So there are number of ways to do it. అంతే, మనం చూడట్లేదు, we are not thinking out of the box ఏమో అనిపిస్తుంది. I think so too. Yeah. I put myself also in this group. Yeah. So all of us, I think, in the all of us Telugu are in scene. that group. So that kind of time we are not investing so much time. ఎంత టైం అయితే మనం పాట చేయడానికి పెడుతున్నాము, వీడియో చేయడానికి పెడుతున్నాము, ఇవన్నీ చేస్తున్నాం, all these meetings and everything, they sound fancy, they make you feel that you're productive, but you're not really productive. You're only productive when you do the marketing part of it. Yeah, when also people see it, or at least it reaches out to ఎందుకు people. చూడట్లేదు అంటే, మనం చూడట్లేదు, మరి ఎవరికి అంత టైం ఉంది? You have to shove it in people's faces these days. Yeah, That's a fact. that's true. I think marketing is, and modes of marketing have changed so much that it's a very necessary aspect. There are I know. apps built out of marketing right now. This whole Correct. social media thing is that's the biggest I game. know. Yeah, but that's how it is. That's a blessing also, but also Oh yeah, curse also. It's both. definitely. But the best thing is, by the end of the day, it's in your hands. You choose, you design how your song should go. You can design the path for your Definitely. song. So that's nice. Awesome. Earlier ఏంటంటే, ఇప్పుడు if you sing a movie song, మూవీ హిట్ నీ చేతిలో ఉందా? నీ చేతిలో లేదు మూవీ హిట్. సాంగ్ మూవీ హిట్ అయితే సాంగ్ కొద్దో గొప్ప బయటకు వస్తుంది అనే టైం ఒకప్పుడు. అవును. ఇప్పుడు ఏంటంటే సాంగ్స్ ని పుష్ చేసి పడేస్తున్నారు. ఇప్పుడు సాంగ్ వల్ల సినిమాలు లేస్తున్నాయి. సో మ్యూజిక్ ఇస్ I feel like music has become a powerful industry wherein music will be at the same level as cinema one day. Definitely, that's the aim. We are quite far behind. Very. We are very, very we are lagging in so many aspects. Don't care. I think I've done this. Don't care about what people will say in the comments. Stop checking comments. Stop it. It gives you nothing. Compliments వస్తే that's more of a worry for you. పాజిటివ్ పబ్లిసిటీ ఇవాళ రేపు ఉంటే ఓకే, మహా సాంగ్ తీసాడు, పద్ధతిగా ఉంది, చాలా బాగుంది, అద్భుతంగా ఉంది, 2 రోజులు మాట్లాడుకుంటారు మహా, 3వ రోజు వాళ్ళకి వెళ్ళిపోతుంది. బికాజ్ యువర్ సాంగ్ ఈజ్ ఓన్లీ పాజిటివ్, దిస్ నథింగ్ ఎల్స్ ఇన్ ఇట్. Not your song, I'm just No, I yeah. giving you an example. Completely understand. Okay. You give your authentic, your whatever you want to say. Maybe it is a little out there, it is a little bold, but still, if it is true to you, then you are just showing a glimpse of your personality. That will be very negative వచ్చిందనుకోరా అని. But how do you deal with it? I mean, it's not your job. Unfortunately, I've seen under your videos that there is a lot of trash commentary happening always. It's not your job to deal with it. Why are you making it your job? That's a feedback / something that happens. I'll tell you. This also Rahul told me. He said, ఈ పాజిటివ్ కమెంట్స్ వస్తాయి, పాజిటివ్ కమెంట్స్ నీకు కూడా గుర్తుండవు ఎవడేం మాట్లాడాడు. ఓకే, నాకు ఇప్పుడు మీరందరూ వచ్చి నాకు కాంప్లిమెంట్స్ ఇస్తారు, అప్పటికి మంచి ఇట్లా పంపప్ అయిపోయి థ్యాంక్ యూ అంట. దాని తర్వాత ఇంటికి ఎవరేం మాట్లాడారో కూడా గుర్తుండదు నాకు, బికాస్ ఇట్స్ ఆల్ పాజిటివ్. ఒక్కడొచ్చి నీ బొంద అన్నాడు అనుకో, ఐ విల్ రిమెంబర్ దిస్ పర్సన్ సెడ్ దిస్, నాకు గుర్తుంటది అది. సేమ్ వే యూట్యూబ్ మార్కెట్ వర్క్స్ లైక్ దిస్, ఆర్ జనరలీ ఇట్ వర్క్స్ లైక్ దట్.
Okay, so నెగెటివ్ పబ్లిసిటీ ఉంది అని అంటే సంథింగ్ యు ఆర్ డూయింగ్ రైట్. It is a okay. blessing in disguise. Oh, nice. Okay. Is how I started taking it. Nice. So that's your way of dealing with It's it. my way of You're like, dealing. cool. At least we'll do details చూస్తున్నారు or something's Okay, happening. they're that- investing so much time to watch Exactly. everything means I'm doing something right. Or at least that's how I need to think. I can't be like, I have to impress everybody. Everybody should speak positively about me. Fair పోయినాయి ఆ రోజులు. Okay. But I think still a lot of new new talents who just came into the scene and all, it affects their headspace a lot. I mean, మీరు చెప్పినట్టే like don't చూడకండి అని మీరు చెప్తున్నారు కానీ బట్ ఆ స్టార్టింగ్ ఫేజ్ లో యూ గెట్ సార్ట్ ఆఫ్ అవును like very sucked into all of this కదా. అవును బట్ అగైన్ యాజ్ ఐ సెడ్ you're allotted this much amount of suffering by God. Okay. ఆ సఫరింగ్ ఇన్స్టాల్మెంట్స్ లో వస్తుందో ఒకటేసారి వస్తుందో నీకు తెలియదు, వస్తుంది. బట్ అది వచ్చిన తర్వాతనే నెక్స్ట్ ఏం చేయాలనే ఒక కేపబిలిటీ మనకు వస్తుంది. సో యూ రీడ్, యూ థింక్ ఐ డెంట్ రీడ్, ఐ రెడ్ ఎవ్రీథింగ్. ఐ రెడ్ ఎవ్రీథింగ్. అన్ని చదివి తర్వాత పో అనుకున్న రోజు దెర్ ఇస్ నో డాడీ లిస్నింగ్. Oh my God. So current independent music scene లో who are the kind of artists that you think we should be watching out for? Or do you have any? తెలుగులోనా? Telugulo. Me. Awesome. Anybody else? I think Damini is doing a great job. Even Needi, I told you I loved your recent Telugu Bhasha. Oh, thanks. చెప్పా నేను Yes. already. Thank you so much. I love that. And then Mama Singh, he did one Yadari and he did. Oh yeah, that was a crazy song crazy. అసలు. That was నాకు crazy. మొదలు వచ్చింది అది. Yeah, something. ఆ రావణ్ Yeah. రావణ్ అనే rapper తో Ravan, చేశారు. yeah. That was crazy. Yeah. That was crazy. I really like the video also and also this one. Even with your Tikoda, I think you were also working on a shoestring budget is what you said. Yeah. So మేము అది ఆస్ట్రేలియాలో షూట్ చేసాం అది. అవునవును సో అట్లా తెలుసు. సో బట్ ఒక్కట్లో అయిపోయింది. అదే అంటున్నా. See, you found a way to make it happen, no? So that's Yeah. where there is a will, there is a way. Oh yeah. And అదే అదేంటిది ఆ నీడ్ వచ్చినప్పుడు దెన్ వచ్చేస్తది you need, automatically that figure out want. something around it. You figured it out అంతే. Yeah, luckily I had good Mm. people there, friends also supported కాబట్టి అట్లా సెట్ అయిపోయింది. పృథ్వీ అన్న వాళ్ళు Yeah. కూడా మంచి సపోర్ట్ ఇచ్చారు. Yeah, so I think I like that. మీరు కూడా యూ రిలీజ్డ్ రీసెంట్లీ కపుల్ ఆఫ్ సాంగ్స్ కదా. ఒకటి సిన్నారి అప్పుడు చిల్డ్రన్స్ డేకి యూ డ్రాప్డ్ ఇట్ అండ్ దెన్ దెర్ వాజ్ అనదర్ వన్ ఆటగాని ఆట. సో రెండిట్లో కూడా ఐ సా దట్ స్టోరీ వైజ్ దెర్ ఇస్ అ లాట్ ఆఫ్ టైమ్ పుట్ ఇన్ టు ఇట్. సో హౌ వాజ్ ద ప్రాసెస్ లైక్? నాకు ఫస్ట్ ట్యూన్ ఏదో అనుకుంటా నేను. దెన్ ఐ గో విత్ దెన్ ఐ థింక్ అబౌట్ ద కాన్సెప్ట్. వాట్ am I feeling like now? ఇట్లా ఆలోచిస్తా నేను. ఓకే. వాట్ డూ ఐ వాంట్ టు బీ ఇన్ ద వీడియో అట్లా ఆలోచిస్తా. దెన్ దెన్ ఐ గో ఫర్ అ కాన్సెప్ట్ దట్ అంటే నాకు కూడా ఐ షుడ్ బి ఏబుల్ టు అంటే నాకు నచ్చాలి కదా ఫస్ట్. సో ఐ ఫెల్ట్ సిన్నారీలో ఐ ఫెల్ట్ లైక్ that child marriage anedi it was something I Yeah. wanted to do. First the concept was very different. My the storyline itself keeps changing quite often in my brain. So to land on something that's where I take time. So it's not just music for me, it's a complete package for me. Okay. I'm Audio visual treat la I think about it should be like a short film that you're watching. For me it's a Nice. performance. It's a performance అంటే ఆడియో విజువల్ పర్ఫార్మెన్స్ లాగా. దట్స్ హౌ ఐ సీ ఇట్. నైస్. సో ఐ లైక్ ఇట్ దట్ వే. అండ్ ఆటగాని ఆట అయితే అది నెక్స్ట్ లెవెల్. అది నాకు That was a very ఇట్ వాజ్ అ వెరీ డీప్ సబ్జెక్ట్. it was yeah. It was a very deep subject. I took my own sweet time to materialize that project. కొంచెం టైం తీసుకున్నా బికాజ్ ఐ డోంట్ నో టు కమ్ అప్ విత్ సంథింగ్. అది ఎట్లాంటి లైన్ అంటే
you go little direct, it'll become vulgar. Mm-hmm. So you stay inside, but you want to convey in a classy way. If you're speaking about sexuality and it doesn't have to have a lot of explicit shots in it. You don't need that. You can show it in a classy way also and still convey anoka. Deentoti I wanted to make it happen. I believe in gracefulness a lot. Anything you do, you need to have that grace. Grace Definitely. undali. So I wanted to make it more graceful. So I took my time with the whole thing. Lyrics nunchi, video nunchi, script nunchi. I took a lot of time for it. So yeah. Did you design all of it? అంటే ఎందుకంటే ఆడియో అంటే ఓకే ఫైన్ యూర్ వెరీ ఇది దట్ ద సాంగ్ కంపోజిషన్ దాని ఇక్కడ దాకే బట్ వెన్ వీడియో ఇస్ ఇంటు ద గేమ్ డోంట్ యు థింక్ ఇట్స్ అ బిగ్గర్ it is video. I come up with the storyline. And ఎట్లా you have some a partnership with somebody to collab with on this or partnership ikkade ఉంది. okay అంటే I come up I have a storyline in my mind. స్టోరీ లైన్ ని కాంటెక్స్చువలైజ్ చేయడానికి ఐ టేక్ హెల్ప్. లైక్ ఐ టేక్ హెల్ప్ ఫ్రమ్ ఫస్ట్ ఐ డూ మై హోంవర్క్ యాజ్ టు ఎవరున్నారు అట్లాంటి డైరెక్టర్స్ ఆర్ అట్లాంటి డిఓపీస్ హూ కెన్ రియలీ బ్రింగ్ దట్ అవుట్. ఆర్ నేను అనుకున్న టింజ్ తేవడం, నేను అనుకున్న అంతే క్రేజీ ఆర్ ట్విస్టెడ్ థింకింగ్ ఎవరికి ఉంది అని చూస్తాను నేను. దట్స్ హౌ ఐ వాచ్ సో మెనీ ఇండిపెండెంట్ మ్యూజిక్ వీడియోస్. అట్లా చూసి ఐ ఫౌండ్ Prashant. He's the director for Atagani Aata. I found his content to be a little twisted. So I wanted somebody to think in that way. Think in that way to come up with a concept. We worked అంటే మేము ఆల్మోస్ట్ ఒక 4 or 5 కాన్సెప్ట్స్ అనుకొని దాన్ని రిజెక్ట్ చేసేసి. lot of homework went. That song took 1 year. Sinnari took 1 month. So, but technically Atagani Aata I started even before I started Sinnari. Okay. But that took a lot of time. Release ఇది ఫస్ట్ అయిపోయింది అంతే. అట్లా అనమాట. సో I work at I understood that I should work simultaneously. Two songs simultaneously గా వర్క్ చేయడం. 2 or 3. Excuse me. Based on how much you can handle. Because if you strictly say one song, ఈ సాంగ్ తర్వాతే నెక్స్ట్ దానికి అనడం అవ్వదు. You need to work on two or 3 songs at once. And I think different days sometimes you feel like let's come up with something else bro for a while. Otherwise you're somewhere training your mind to think in a certain way. If you're working on a project for 3 months, one project for 3 months అంటే you're training your brain to work in that direction only. అక్కడి నుంచి బయటికి రావడానికి ఇంకో 3 months పడుతుంది అంతే కదా. సో why do that? Also why waste time? ఇప్పుడు ఒక ప్రాజెక్ట్ మీద 1 day మొత్తం కూర్చోవు కదా నువ్వు. You can only if you're working on the lyrics for one project, work on the tune for the other project. If you're working on a tune for one, work on the video aspect of it. If you're working on the video aspect of it of one song, then work on the costume aspect on the other song. It makes your life interesting. Okay, you don't get bored. మంచి షెడ్యూల్ లాగా కూడా it creates a very bored. So working on one, it's kind of boring also. Okay, to keep things interesting also. Soul అంతా దానికే పెడుతున్నప్పుడు. So I understood. I know I can do two projects at once. So I can take up 2. If you can take up 3, if you have the capability, then you should go for it. Atla. Don't burn out yourself, but don't depend on don't put everything in one. That's also something I've learned. Nice. But I'm only independent. I'm only 2 projects old, so I'm not the right person to say. No, I mean, no, definitely, but it's but see, if your indie lo start అనుకోవడం కూడా because of your platform you still get a bigger, better start, so you can obviously think more than what the startup guy is thinking like kada. అంటే recognition wise freedom because of your homework that you did in the playback scene, that gives you that little boost at least compared to. I don't think so. I'll tell you where it gives the boost.
సో ఒక కొత్త ఆర్టిస్ట్ వస్తే హీ స్టార్ట్స్ విత్ 0 సబ్స్క్రైబర్స్ Mhm. ఫర్ హిస్ ఫస్ట్ సాంగ్. బట్ ఫర్ మీ ఐ హ్యావ్ అ సర్టన్ నంబర్ ఆఫ్ సబ్స్క్రైబర్స్. That's an advantage. Okay. That's all. Definitely. That advantage Definitely. also I only earned. Nobody gave it to me. Exactly. కదా. That's what మీరు చేసుకున్న నేను homework చేసుకున్నదే వల్ల అది. yeah. యా అండ్ దట్స్ ద ఓన్లీ అడ్వాంటేజ్. ఎందుకంటే ఇంకా చెప్పాలంటే ఐ స్టిల్ థింక్ పీపుల్ హ్యావ్ ట్రబుల్ బ్రేకింగ్ అవే ఫ్రమ్ మై రెగ్యులర్ సాంగ్స్ అండ్ Okay. లిసనింగ్ టు దిస్ కైండ్ ఆఫ్. Oh yeah. ఐ ఫీల్ దట్స్ దేర్. బట్ అగైన్ Do you think that there is a difference of audience for both these things? యా డెఫినెట్లీ Okay. Who అంటే డిఫరెన్స్ ఆఫ్ ఆడియన్స్ డెఫినెట్లీ ఉంటారు. ఎందుకంటే ఇండిపెండెంట్ సీన్ యాజ్ వి స్పోక్ ఇందాక ఇట్స్ నాట్ సో బిగ్ ఇన్ తెలుగు రైట్ నౌ. definitely మనం not. ఇప్పుడు ఇంకా అలవాటు చేసే మోడ్లో ఉన్నాం మనం. మేబీ మనం అలవాటు చేస్తుంటే మన నెక్స్ట్ వచ్చే వాళ్ళకి ఇట్ విల్ బి అ స్మూతర్ Yeah, జర్నీ definitely. ఈజ్ వాట్ ఐ థింక్. Yeah, it should be. యా ఇట్ విల్ బి. ఇట్స్ అదే ఇన్ఎవిటబుల్ ఇట్ అంటున్నా. విల్ బి It will be, బికాస్ for దేర్ సో మెనీ ఆర్టిస్ట్స్ ఇప్పుడు తెలుగు ఇండి అని కొడితే యూ హ్యావ్ సో మెనీ సాంగ్స్. ఎక్కడ పోతున్నాయి అవన్నీ? ఏం లేవు. బట్ దెన్ నెక్స్ట్ వచ్చే ఇప్పుడు ఆర్టిస్ట్స్ అందరికీ ఇట్ విల్ బి లైక్ స్మూదర్ జర్నీ, బెటర్ Yeah, దెన్ ఆర్స్ ఇస్ హౌ ఐ సీ definitely. ఇట్. Hopefully they'll learn from your ups and your downs also in the indie scene just to see that బట్ okay ఆల్సో bro ఇట్లా యా బట్ ఆల్సో నాట్ జస్ట్ దాట్ బట్ ఆల్సో బికాస్ ఇండిపెండెంట్ సీన్ అనేది అప్పటికి ఇంకొంచెం వెల్ ఎస్టాబ్లిష్ అయిపోతుంది. yeah, నేను అనేది అట్లా. ఇప్పుడు definitely మా definitely. బిఫోర్ జనరేషన్ అంటే ఒక మల్లికార్జున్ గారు, గోపిక అక్క, సునీత గారు, వీళ్ళది మా ముందు జనరేషన్ కదా. సో వాళ్ళకి దేవ్ సీన్ అ హింట్ ఆఫ్ రియాలిటీ షోస్ లైక్ వాళ్ళ అప్కమింగ్ స్టేజ్లో ఒక నవరాగం అని, ఒక పాడతా తీయ కానీ దేవర్ ఓన్లీ లిమిటెడ్ అండ్ దెన్ ద క్రేజ్ వాజ్ ఆల్సో నాట్ యాజ్ మచ్. Hmm. దే లేడ్ అ ప్లాట్ఫామ్ ఫర్ అస్. We came up with, అంటే we were able to get into better reality shows with better craze and experience actual stardom. I don't think they've experienced that stardom that we've experienced because they were still working on ఎవరైనా చూడు, the first person to do something, It's a very the he will pioneer suffer. is yeah. Okay, but the second person will be ఒక recognized. పాత్ లే అయిపోతుంది అక్కడి నుంచి. So that's what Yeah, I'm trying to yeah. say in independent Definitely, scene లో. definitely. అదేంట that's what I meant also by saying మిమ్మల్ని చూసి నేర్చుకుంటారు కూడా. Maybe Yeah, no, definitely. I yeah, mean, something like that. before you started your music video, you researched so many music videos and మీరే చెప్పారు. So I'm pretty sure అవును. they're going to start researching all of these Yeah, I've and before they researched. begin their thing. Yeah, మేబీ యా. So, ఆల్సో yeah. ఇండిపెండెంట్ సీన్ కొంచెం పికప్ అవుతుంది కాబట్టి ఇట్ విల్ హెల్ప్ Definitely, దెమ్ దట్ definitely. వే అట్లా. Yeah, it's crazy. So independently మీరు I've seen that మీరు మ్యూజికే కాకుండా you've tried your head on with a podcast that you did last year. You know, వినిపిస్తుందా అని చెప్పి you tried to వినిపిస్తుందా? యా you tried to get that into a different genre and so that way I mean you've always trying to keep things very fresh but at the same time ఆ వినిపిస్తుందాలో what was your whole అసలు how did that journey happen? వినిపిస్తోందా. సో వినిపిస్తోందా ఇస్ నాట్ మై ప్రాజెక్ట్. ఇట్ ఇస్ స్పాటిఫై ఎక్స్క్లూసివ్. yeah. సో అది ఆల్రెడీ హిందీలో ఉంది ఒకటి, ICU Oh yeah, అని ఒక హిందీ okay. పాడ్కాస్ట్ ఒకటి ఉంది. ఇట్ హాస్ బికమ్ అ హిట్. సో దే వాంటెడ్ టు డూ ఇట్ ఇన్ అదర్ లాంగ్వేజెస్ ఆల్సో అండ్ దాట్స్ వేర్ ఐ కేమ్ ఇన్ టు పిక్చర్. సో థ్యాంక్ఫుల్లీ ఐ గాట్ ద లీడ్ వాయిస్. ఐ గాట్ టు Yep, narrate the story. yep. So it was very, I used to enjoy it. I used to enjoy it very, very much. కొన్ని మిస్టరీస్, కొన్ని థ్రిల్లర్స్ అన్నీ ఉంటాయి కదా. సో దీస్ ఆర్ Oh, వెరీ that had a lot of ఆల్వేస్ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్. సో యా దట్ ఐ ఎంజాయ్డ్. బట్ అగైన్ ఇట్స్ లైక్ డబ్బింగ్ బట్ యూ డోంట్ హ్యావ్ టు లిప్ సింక్ టు ఎనీథింగ్. మోర్ you're at your own pace and యా కొంచెం కన్వీనియంట్గా ఉంటుంది అంతే, ఏం లేదు. సో అట్లా అనమాట. okay. బట్ దట్ హెల్ప్ అంటే హౌ డిడ్ దట్ హెల్ప్? I'm not about the help of it, but how did that even begin? And that How was did my it materialize? This is how it yeah. materialized అంతే. Okay, and did that help? Now coming to the next question. I don't know, maybe it's so how ఇప్పుడున్న స్టేజ్లో how I look at it is it's a memory. It's something, it's a memory అంతే.
Nice. Okay. Like how if I look back, Shikara ఇప్పుడు అడిగితే what all did you do అంటే this is something that I will Like a show her very that this is what I've done. So it's like a nice. treasure అంతే అట్లా. Oh, nice. Yeah. Then a year later, now you're doing another type of podcast altogether. Yeah. What's Just up with like you. Oh, you are the inspiration ఏం for లేదు బొక్క flip కూడా side లేదు with ఇన్స్పిరేషన్ అన్నకు you're No, all I doing mean the same thing. definitely. See, I mean, if a senior is doing it, it's crazy. Kada. You always దండం want to look పెడతా up to that. వదిలేవా Ayyo! ప్లీజ్ కొత్త ప్రయోగాలు చేయవా దండం పెడతా ఏంది ఇది. I mean, so how was FLIPSIDE? How did that idea start off? Why did you want to start? FLIPSIDE is a 2-year-old idea. Okay. I never got to materialize it. The timing of it was not right. Mm-hmm. So once my brain was stable enough, that's when I decided to start. But FLIPSIDE lo ante idi along the process what I am learning is you know, I think you also will relate to this. When you're the host and when you have to invite guests onto your show, ego, siggu, bhayam, inferiority complex or insecurity అన్ని పక్కన పడదొబ్బాలి. Yeah, When you invite a guest, you have to take rejections also. that's true. They won't reject you on your face. They will say this, that, this. But in the beginning, I used to feel like, okay, maybe because my podcast is new or because it's not big enough, they won't come. Maybe that's why, maybe they don't want to come. అనుకునేదాన్ని నేను. Maybe they know if I was a bigger this thing, maybe they would have come ఏమో ఇలాంటి థాట్స్ వస్తాయి మనకి మైండ్లో. Definitely. But it took me 2 rejections to understand that if they're rejecting, it need not be a reason related to me. It could be a reason related to them also. Genuine something. I genuinely don't know. I really don't know what the reason is. So నేను ఎందుకు నా వల్లే నా బుర్రలో చెప్పుకోవడం ఎందుకు, అర్థమైందా? సో వెన్ అది పక్కన పెట్టినప్పుడు యూ బికమ్ థిక్ స్కిన్డ్. Okay. దట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టు బికమ్ థిక్ స్కిన్డ్. You become thick-skinned, you take rejections, you know how to handle, still not lose your confidence. When you take a rejection, you lose confidence, whether it is in love or whether it is in work or whether it is anywhere. Oh yeah, everywhere. షాప్కి వెళ్ళి డిస్కౌంట్ ఇయరా అంటే ఇతనే మేము ఇలేగా అన్నప్పుడు కూడా ఇగో హర్ట్ అవుతుంది కదా. అట్లాంటిది సంబడి ఈజ్ రిజెక్టింగ్ యూ. అండ్ ఐ బిల్ట్ అ కెరియర్ ఫర్ సో లాంగ్ దట్ రిజెక్షన్ అనగానే ఇట్ విల్ హర్ట్ మీ. If you I'm sure, I don't know if you, I don't hope that you experience it, but rejection anedi, it's hard to take anywhere. Oh, but when you when somebody it has happened, so yeah. So work దగ్గర కూడా ఇప్పుడు ఇట్లా you are inviting a guest, they'll give you different reasons and I'm busy right now, no, I'm traveling, no, ఇంకేదో చెప్పి they reject. So that I've learned to take that but not take it personally and still not lose my confidence. If needed, I will also try my best to convince them. In spite of that, it's not happening. Convince చేయడానికి కూడా ఈగో పక్కన పెట్టాలి నువ్వు. No. వాళ్ళు నో అన్న తర్వాత కూడా let me try one more step ahead. I'll convince. I'll maybe I did not explain my concept properly. Maybe I'll have to explain it properly. This is that, this is why I'm doing it, or this is how I'm doing it. Like, I have to explain. Definitely. It's like a pitch. Pitch yourself, yeah, exactly. So I can't say I'm too, I can't be like I'm too precious for this. అనుకోలేను నేను. I'm precious to myself. Maybe why would I be precious to everybody else? It's work, it's business by the end of the day. That's what I've learned about the podcast. Nice. Through the podcast. Yeah. Awesome. Me guest list, what is the idea behind the guest list of yours? Anybody You've that had- inspire me. Oh, that's awesome. Ante. That's how I take. Similar to Mana concept, but okay. Yeah, correct. Similar to this.
anybody who inspired me, or who has a different take, Mhm. who I think has a different take on life, not who people think has a different take on life. I should, Yeah. because then only I'll be able to make a conversation. That way, I think podcast is a little more personal than a regular interview it is or very something personal. where Including your guest list, I think it is very personal. It Definitely. sets a tone to your part, to your show కదా నాకు అనిపించింది, అట్లా అనిపించింది నాకు. సో sure. సో I think I pick and choose who I want on the podcast. Sometimes they might not choose me, but definitely. But yeah, that's part of the game, I guess. it's part of the game. Don't have to take it personally. So I'll ask a question that we've been asking every artist this same question. What is that one advice you want to give to that one kid with a dream? Advice? I'm bad at advices. Don't take every advice. Awesome. Yes. Nijame. If you are not inspired by someone's life, don't take advice also from them. Okay. Oh, that's a very correct only, new no? one. Yeah. Nice. నేను నీతులు చెప్తా కానీ చెయ్యను. ఎందుకు తీసుకోవాలి నా అడ్వైస్? Okay. That's cool. Really. Where you're taking advice also matters. This is the best advice I can give. Most diplomatic also. No, but actually great take on advice. I like that. Meeru, you were also, I mean, you've done dubbing for a lot of movies. So how is that journey? Like, how did that start off? It started off, ఏమో గబ్బర్ సింగ్ అనుకుంటా ఫస్ట్ ఇది. Yeah. ఏదో అంటే మేబీ సో ఐ వాజ్ అ రేడియో జాకీ ఫర్ FM station around like early days of my career lo. I was a singer also. I got an opportunity. I don't reject any opportunity. By the way, I will try. So that's what I did. I tried. I was a guest RJ for 3 months, and this did not work out, so I came out of it. But అది late night show అనమాట నాది. అందులో ప్రాబబ్లీ నా వాయిస్ విని దే వాంటెడ్ టు టేక్ అ డబ్బింగ్ టెస్ట్ ఫర్ గబ్బర్ సింగ్. శృతి హాసన్ది తీసుకున్నా. దే టుక్ మై డబ్బింగ్ టెస్ట్ అండ్ దెన్ ఇట్ గాట్ ఓకేడ్. దట్స్ హౌ ఇట్ స్టార్టెడ్. అంతే. ఇట్స్ వెరీ సింపుల్ స్టోరీ. నో మసాలా ఇన్ దిస్. Oh, nice. No masala in this. So dubbing, did it help you in any way in terms of, I don't know, did it help you with your music or like in terms of understanding or anything? Did I think you my get anything out music of it? helped with dubbing. Okay. Music helped with dubbing. Ela And how? అంతే, త్రూ మ్యూజిక్ ఓన్లీ నాకు డబ్బింగ్ ఆపర్చునిటీస్ రావడము. బట్ అబ్జర్వేషన్ వైజ్ ఐ థింక్ I'm still not so good at dubbing. Also that's probably because my voice doesn't suit for ఇప్పుడున్న టిపికల్ హీరోయిన్ క్యారెక్టర్స్కి సెట్ అవ్వదు నా వాయిస్. మై వాయిస్ విల్ సూట్ ఫర్ a protagonist, an antagonist. Yeah, it's very So that deep kind voice also. So yeah, so it won't suit. So probably, yeah. Oh, nice. Okay. Ante. Awesome. I've learned that it's important to recognize what suits you and what doesn't. Atla. Nice. Yeah. But then the idea is that you should try out an opportunity is what you're saying. In case Every anything time, turns do up. not Like, reject. okay. Don't reject an opportunity. Always try. Always try. That's Try in the sense, not saying ఇప్పుడు ఏదో యాక్టింగ్ రోల్ వచ్చేసింది చేసేద్దాము అన్నట్టు కాదు. సీ ఇఫ్ యూ కెన్ డూ ఇట్, ఇఫ్ యూ థింక్ అట్లీస్ట్ 30% నీకు కాన్ఫిడెన్స్ ఉన్నా, మిగతా 40-50% వన్స్ యూ ఆర్ ఆన్ ద జాబ్ యూ విల్ గెట్ ఇట్. బట్ ఇఫ్ యూ థింక్ దిస్ ఇస్ సంథింగ్ దట్ యూ క్యాన్ డూ, చేసేయచ్చు. There is nothing wrong, but it's always important to try, is what I feel. Don't restrict yourself to one definitely. stream, and if you're a singer, only a singer. There's no rule book, so you can try everything. Awesome.
ఇక్కడ డివైన్ ఇంటర్వెన్షన్ బికాస్ ఐ వాజ్ నాట్ సమ్మన్ who thought I could write. I could dub. It just happened. So అందుకే డివైన్ ఇంటర్వెన్షన్. I believe divine intervention. In retrospect when I look మీరు back at డివైన్ my ఇంటర్వెన్షన్ అన్నప్పుడు టంగ్ అని పెట్టిస్తాను పెట్టేస్తా. బట్ ఇట్ ఈస్ ట్రూ. నేనేం ఇప్పుడు ఎఫర్ట్ పెట్టకుండా ఇట్ మైట్ సౌండ్ వెరీ బ్రాట్ టైప్ ఆఫ్ అ టాక్ కానీ ఐఎమ్ నాట్ అ బ్రాట్ బట్ ఇట్ థింగ్స్ ఫెల్ ఇన్ టు మై ల్యాప్. నైస్. That happens to a few people, I guess. So Yeah, but I made good use out of it. So that's what I mean, matters. exactly. I think that's more important. I think everybody will get that sort of an opportunity at some point. దాన్ని ఎలా No. దాన్ని క్యాపిటలైజ్ చేసుకొని how you're moving ahead, I think also matters. So that way, I think you've played a great Yeah, role in capitalizing Yeah, your that way, and yeah. moving. So that up the credit ladder. goes to me. Awesome. Other Yeah, credit definitely. goes to the divine Yeah, the start. intervention. Okay, yeah, that door was given, so Yeah, walked in. yeah. Okay, Atla. that's nice. So ikkad nunchi we want to get into this little light-hearted section Okay. where I'll ask a few random questions. Huh. If your life, Mm. me daily life, whatever is happening, if you had to describe it in a BGM or a music or a soundtrack or a song, what would it be? The Sravana Bhargavi's life. Dun, 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 dun. You know? Interstellar vibe. Oh my god, out of this world. Nice, Hans nice. Zimmer. Nice, that's awesome. Dead or alive, Huh. any artist Huh. that you can collab with, what is your dream collaboration? Collab, Anybody. I think I like DJ Snake. DJ Snake. Mm, Okay. I like it. Yeah. So yeah. Collab maybe. Yes, DJ Snake. Or is it like Sravana Bhargavi featuring DJ Snake? It's gonna be చూద్దాం. అంటే అడిగావు మేనిఫెస్టేషన్ తర్వాత స్టెప్. also. So also, what is one of the dream venues that you want to perform? Is there any place that you really want to like ఇక్కడికి వెళ్ళి నేను పర్ఫామ్ చేయాల్సిందే or అట్లా అట్లా లేదు. ఎక్కడ వెళ్ళినా బెస్ట్ పర్ఫార్మెన్స్ ఇస్తారా మీరు? అట్లా ఏం లేదు, అంత అంత ఆలోచించలేదు నిజంగా. ఓకే. ఐ డోంట్ థింక్ వెన్యూ హ్యాస్ ఎనీథింగ్ టు డూ విత్. అంటే వెన్యూ ఇన్ ద సెన్స్ సిటీ ఆర్ a place that you want to go and or I don't know, just I'm very simple that way. that way you've performed almost everywhere, so I don't think you feel like anyone anni chesesnam. So Atla, I'm very simple that way. I Okay, don't like have that, like bigger that. dreams, bigger aspirations in that aspect. what are you listening to right now on your Spotify? What are your top 3 going on in the last few days? Shashwat Sachdev. Okay. Brilliant. Shashwat Sachdev వింటున్నా. What else is? Please, yeah. Open your phone. Show us your అంటే నాదొక లైబ్రరీ పెట్టుకున్నా. I listen to actually 4-5 Shashwat Sachdev ఉన్నాయి. Then my Okay, daughter. any song names? Maybe Yeah, we'll recommend that to our చెప్తా. viewers also. ఒకటేమో ప్యారిస్ లండన్ ఆమ్స్టర్డామ్ అని ఒక పాట ఉంటుంది. శాశ్వత మెను లండన్ హే జానా హే ప్యారిస్ హే జానా ఆమ్స్టర్డామ్ జానా బాయ్ అని ఒకటి ఉంటుంది సాంగ్. ఐ లైక్ దాట్. బట్ బిసైడ్స్ దాట్ దేర్ ఇస్ వన్ సాంగ్, ఇట్స్ కాల్డ్ లోన్ పోయిట్, శాశ్వత్ Poet. సచ్దేవ్ది. లోన్ పోయిట్ అని ఇట్స్ లైక్ బ్రీత్ అనో పాట ఉంటుంది. ఇట్స్ లైక్ లిటిల్ హిందుస్థానీ ఫ్యూజన్ టైప్లో దట్ వన్. మై డాటర్ లిసన్స్ టు బెలా పోర్చ్, Oh. లివింగ్ హెల్ అది ఉంటుంది నా దాంట్లో. లివింగ్ హెల్ ఈజ్ ఆల్సో దేర్. దెన్ ఐ అవుట్లాండర్ అని ఒక సిరీస్ చూసా. లైక్ ఒక 6 months బ్యాక్ ఐ ఫినిష్ ద సీజన్ అవుట్లాండర్. అవుట్లాండర్ is a Scottish based series అన్నమాట. Okay. So I've started listening to Scottish songs also. Oh. So there are 3-4 songs. అవి మనకు అర్థం కావు. మ్యూజిక్ ఇస్ నైస్.
Yeah, is it all like bagpipes influenced and all of that? Yeah. Nice, nice, So nice. it's nice. I listen to that. My playlist is kind of boring to others. No, I mean, Yeah, it's just wanted to know. then there's one more, Dunia Makkar, Karma. Karma, Dunia hip hop. Makkar. Oh, nice. Okay, That one I listen to. Dunia Makkar. crazy. సో మీరు ఇట్లా ఈ పేర్లనే చెప్తున్నప్పుడు కింద మేము సబ్ వేసుకుంటారా? ఓకే. ట్రై సంథింగ్. ఓకే, నైస్. You were telling that మీరు అసలే a few years back and all, especially when you used to go down to perform interiors lo Andhra side and so you a lot of fans. Any particular crazy fan encounters that you've had? Something that are mast అనిపించింది అన్నట్టు. మస్త్ అనిపించింది కదా. At that point of time I was scared. I was scared because ఏమో it was too much to take ఏమో మరి, I don't know, or I was not Okay. used to it. ఒక అమ్మాయి వచ్చింది, స్టేజ్ మీదకి వచ్చింది ఒక అమ్మాయి. ఆ అమ్మాయి షీ వాజ్ వేరింగ్ రింగ్, ఇట్లా 2-3 గోల్డ్ మనం పెట్టుకుంటాం ఉంగరాలు పెట్టుకున్న అమ్మాయి వచ్చి ఏడ్చేస్తోంది. ఏడ్చేయడం అంటే ఓకే, సినిమాల్లో చూసాము, ఓకే, ఇట్ ఈస్ సంథింగ్ దట్ యూ సా ఆల్రెడీ ఇన్ మూవీస్. ఫైన్, ఓకే, అయ్యో అని ఏదో చెప్పి చేయడం. రింగ్ తీసుకోమంటుంది, ఇట్లా తీసి అక్క తీసుకో అక్క తీసుకో అక్క. షీ వాస్ గివింగ్ అండ్ షీ వాస్ క్రయింగ్. షీ వాజ్ యంగ్స్టర్. నాకంటే నేను ఐ వాజ్ ఓన్లీ 19-20 అంటే షీ మస్ట్ హ్యావ్ బిన్ సమ్ 14 ఆ టైప్. ఇట్లా ఇచ్చేస్తోంది, రింగ్స్ ఇచ్చేస్తోంది. నాకేమో తీసుకోకపోతే హర్ట్ అవుతుంది. తీసుకోవడం నో, ఐ షుడ్ నాట్ టేక్. నేను ఈ తీసుకోకపోతే హర్ట్ అవుతోంది. బ్యాటిల్ ఒకటి ఇంకా బ్యాటిల్ mental అది. battle. కానీ నాకు వద్దు, ఇచ్చేస్తున్నా. ఫైనలీ ఐ సమ్హౌ వాజ్ ఏబుల్ టు టెల్ హర్ వద్దు, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అని చెప్పి. దట్ వాజ్ కైండ్ ఆఫ్ స్కేరీ ఫర్ మీ. ఐ కాంట్ హ్యాండిల్ దట్ మచ్. ఓకే, అట్లా ఇట్లా సామాన్లు ఇచ్చావు. వావ్. ఈ తీసుకోపోతే ఏడ్చేస్తుంది అమ్మాయి. ఇప్పుడు ఎట్లా అంటే తప్పిపోయిన పిల్లలు ఏడుస్తారు, అలా ఏడుస్తుంది. దట్ వాజ్ అండ్ వాట్ షీ వాస్ లైక్ 14-15. ఇంట్లో ఎల్లుంటే పడేవి అప్పుడు రింగరాలు. వాళ్ళ నాన్న ఉన్నారు పక్కన. ఓకే, నేను ఇంకా లేదు వాళ్ళ నాన్న ఉన్నారు. he was లైక్ just watching, he was just smiling, looking at all this happening. అట్లా. ఓకే, ఐ థింక్ హిస్ నాన్న వాస్ లైక్ తీసుకోకండి. No, he was, I don't remember him exactly, but she was like that అన్నమాట. అది కొంచెం నైస్. దట్స్ క్రేజీ. it is scary. Scary also. Okay. Scary not because, not for myself, but అంత ఎక్స్పెక్టేషన్స్ అంత ఇది, ఇట్స్ అన్రియలిస్టిక్ ఫర్ మీ. But people were in love with you, are still in love with you like that way. ఇట్స్ Some mad fans. మ్యాడ్ ఫ్యాన్స్ కాదు, ఇట్స్ అన్రియలిస్టిక్ అంతే. ఐఎమ్ ఆల్సో నాట్, ఐ డోంట్ బిలీవ్ ఇన్ బీయింగ్ సో క్రేజీ అబౌట్ సంథింగ్ లైక్ దట్. అట్లా. Okay, awesome. Any craziest DM that you've had in recent times? Something ఎన్ని funny or చెప్పాలి? cool or oh yeah, please ఒకటి anyone. చెప్పాలి, ఇది చెప్పాలి. మరి DM ఓపెన్ చేసి చూపించినా కూడా ఓకే, బట్ జస్ట్ దే ఆర్ ఆల్ వెరీ, ఐ డోంట్, క్రేజీ అంటే నాట్ ఇన్ అ పాజిటివ్ వే, ఇన్ అ వెరీ నెగటివ్ వే. Not crazy, but I don't remember any crazy DM. But I remember, there are many. I also don't remember negative DMs, but it's very not pleasant to look at also. Why? Yeah, it's very chee. ఓకే. అట్లా చీ అలాంటి బ్రూట్స్ కూడా ఉంటారు అసలు ఇన్స్టాలో హెవీగా. మొత్తం అదే ఉంది. ఆర్ అట్లీస్ట్ మేబీ ఉన్న బ్రూట్స్ అంతా నాకే తగులుతున్నారు. తెలియదు నాకు. No. But I think I don't know. I think this is a blunt assumption to make, but I've generally seen that a lot of, you can call them a star, you can call them whatever. Generally, when women who are celebrities or who are trying to make it out there is a lot more backlash and hate happening than in a guy. Is that true? It's true. I'll tell you what else is true and also shocking. ఈ బ్యాక్లాష్ హేట్ ఇంకా విమెన్ దగ్గర నుంచి ఎక్కువ వస్తూ ఉంటుంది. Oh, from your fellow women. Okay. ఇది ఎక్కువ వస్తూ ఉంటుంది. దట్ ఈస్ వెరీ, women can objectify other women in a very vulgar way, in a very downgraded. Oh God.
Okay. Yeah. That happens a lot. Oh. That I don't like. What? I've never. No woman has downgradedly talked. I mean, I'm never pro. I've Tough to seen that. imagine. I've seen that. Maybe it's probably because if somebody is trying to do something, and they're trying to do something that is not normal or that is not usual. It's not a generic way of doing stuff. That's when you get noticed in a negative way or a positive way. So నథింగ్ ఈజ్ ఏది మనం ఇప్పుడు చేసింది ప్రతిదీ టక్కుమని వెరీ గుడ్ పాజిటివ్ అని ఎవరు తీసుకోరు. నువ్వు పూజ చేస్తేనో, లేకపోతే నువ్వు గుడికెళ్తేనో, వంట చేస్తేనో, దీస్ ఆర్ సమ్ క్లీషే టాస్క్స్ దట్ వుమెన్ ఆర్ అప్రిషియేటెడ్ ఫర్. Okay. వంట చేయడం, పూజ చేయడం, పిల్లల్ని చూసుకోవడం. దీస్ ఆర్ స్టఫ్ దట్ women are appreciated for. ఇది ఫూల్ ప్రూఫ్ ప్లాన్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు గెట్ అప్రిసియేషన్స్. ఫూల్ ప్రూఫ్ ఇవి. You can't go wrong in this. But if you want to do something else apart from this, you have to take a little bit of that also, because I don't think people, I don't know, maybe women don't want to see somebody going a little sidetrack అయిపోవడం ఇష్టం లేదేమో, because they can't do it and they can't see somebody else doing it also. It's not that they are perfect with their life. It's just that they can't do it, so they don't want anyone else to do it. Maybe. I think at least that's what I deciphered. Yeah. It's an interesting decipher. So we're doing this one segment with every artist called Jam with MaaHaa. Okay. Where I've prepared a small beat for you. And the idea was that Miru, as an artist, as an upcoming singer, songwriter, you've always been a playback singer, but now you're so danlo just to see, and you said you work well under pressure, so atla oka session lo ikkade if we can come up with something on that beat, or that will be really cool. So done. That's up next then. Okay, let's do go that. for it. సో వాట్సాప్ ఏ వైబ్ వస్తుంది మీకు అసలు? నాకు నోటికి వచ్చిన వైబ్ వస్తుంది. ఐఎమ్ జస్ట్ ట్రైయింగ్ టు రైట్ సంథింగ్ దట్ మేక్స్ సెన్స్ అంతే. ఓకే. Is it rappy or is it singing wise? Singy rappy. Oh, awesome. Yes. Let's do rap. I was only thinking this will be like a loop that's going to play throughout the song, what I'm singing. Reverb వచ్చేసింది డైరెక్ట్ ఇట్లా. I'll play it ఒకసారి. This should be a loop. What do you think? Okay. Works? Okay. Yeah. Okay. This is like a hook line kind of a thing? Hook line. Yeah, done. This is crazy. You have something to add? లేదు, నేను ఇంకో వేరే జోన్లో రాస్తున్నా. సో నాకు ఈ బీట్లో కొంచెం ఇట్లా విలనస్ ఫ్లో వస్తుంది. ఓకే, చెప్పు. Something like yeah. I don't know. I feel నేను రాసిన దానికి దీని కనెక్షన్ ఉన్నట్టు అనిపిస్తుంది నాకు. It is actually కొంచెం కనెక్ట్ గానే ఉంది. Yeah. So that yours is a good start off point. అక్కడి నుంచి crazy awesome. ఇప్పుడు దీన్ని మనం టేక్ చేస్తామా లేకపోతే ఇట్లానే పాడతామా? Yeah, I think already takes అయిపోతున్నాయి. అయిపోయిందా? ఓకే. ఆదిత్య రికార్డ్ చేసాడా? అట్లా చేసుకుందాం. Yeah. చేసాడు, అయిపోయింది. Hey, come on. So that is the process where we try to. అయిపోయిందా మరి? So pretty much. Okay, DTs maybe or something also we can try on that. So I'm just trying to understand how it works. Yeah, ante I mean just like a regular song recording session only, but okay, with writing and composing on the spot. So okay, but I think this is like a nice bit, nice. Awesome, yeah. With hook line and at least yeah, oka 4 lines. మీరు కూడా ఒక 4 lines ర్యాప్ చేయగలితే that will be really crazy అసలు. ర్యాప్? యా. మనకు అసలే చాలా ర్యాప్ కాన్వర్సేషన్స్ కూడా అయినాయి ఇంతకు ముందు. we were jamming on those lyrics and all the last time. Sweet time for the rap when I write rap. It's not something that comes like that. Okay, let's try. I'll see. ఇది ఆపే ఆదిత్య. I'm gonna add 4 more lines and I'm done. I have already added 4 lines. Crazy! You got 8 bars coming up.
ఏదైనా స్ట్రీట్ నేమ్ ఉందా ఏమైనా హిప్ హాప్ నేమ్ ఎస్బి ఇన్ ద హౌస్ అట్లా మీకు you have anything like I have what's up, what are you thinking? The conscious అయిపోతున్నారు మీరు అసలు రాసేసా ఓకే ఒకసారి చెప్పండి కదా దాన్ని బట్టి నేను ఫస్ట్ 4 లైన్స్ అయిపోయింది కదా ఓకే లేదు okay yeah let's do it on the beat directly yeah okay nice switching up the language I like it ఇంగ్లీష్ అండ్ హిందీలోకి వెళ్ళింది సడన్ గా పాట రాసేసా అయిపోయింది ఫస్ట్ తెలుగు వచ్చింది I know I think first this hook line then yours then whatever hook line repeat అవుతుంది and then maybe yeah cool let's do that nice done so what are we doing so me rap yeah let's no I'll sing the first okay yeah done that's a hook line ankunnaa kada then I'll start my verse yeah then again I'll sing padaharu whatever then I'll do these two and then we'll end. Does that sound okay? పదహారు ప్రాయం 10 మంది ఏమనుకుంటారు పని లేని మాటలు చేసే 10,000 తప్పులు 16 ప్రాయం 10 మంది ఏమనుకుంటారు పని లేని మాటలు చేసే 10,000 తప్పులు మాటలన్నీ మారుతూ చుట్టూ ఉన్నాయి పాములు దాచిపెట్టుకో ఉన్నవన్నీ అని దోచేస్తారు మామలు ఇక చాలు ఈ ముసుగుల వెనుక దారుణం ప్రతి అడుగులో ఉండుక కారణం తనకు అవసరం ఉంటే వాడకం 16 ప్రాయం 10 మంది ఏమనుకుంటారు పని లేని మాటలు చేసే 10,000 తప్పులు 16 ప్రాయం 10 మంది ఏమనుకుంటారు పని లేని మాటలు చేసే 10,000 తప్పులు I don't know what you're saying, but I'ma do this lane. Cause you are so mistaken, I'm a dragon in the making. Khadiya hai tera soch, ganda niyat ka boj. Kahan se hai tera source, teri maa se jaake pooch. ఎల్లి మీ అమ్మని అడుగురా రే 16 ప్రాయం 10 మంది ఏమనుకుంటారు పని లేని మాటలు చేసే 10,000 తప్పులు 16 ప్రాయం 10 మంది ఏమనుకుంటారు పని లేని మాటలు చేసే 10,000 తప్పులు तेरी माँ से जाके पूछ मम्मी से So thank you so much Akka for being part of the podcast Thank and you making so it much. so special. Thank you so much for pushing me to do the last impromptu. That's nice. That was nice. Thank you so much for being a good sport and atla maza vachindi. Absolutely. So, had a great time. I learned a lot of things personally also meer cheptunna danlochi. So thank you. So it was really cool. Hopefully it goes out there. So thank you so much and peace out. See you next time. Thank you. तेरी माँ से जाके पूछ पूछ मम्मी से